స్టూడెంట్స్ 100 కానీ 100 అయినాక ఎక్స్ట్రా నిన్న 120 ఉన్నారు స్టూడెంట్స్. నిన్న కూడా ఈవినింగ్ చేస్తాను. Yesterday it is almost 120 students, no? So okay, we will wait for a few more minutes, ma. Let them come. Okay. So throughout the state వింటున్నారా people and students అందరూ కూడా? Yes, Anybody is from Adilabad district? Adilabad నుంచి ఉన్నారా? Right. Very good, very good. Khammam. From Khammam? Yes, ma'am. Bhadrachalam? Yes, ma'am. Nobody? Good, good, good. From Hyderabad? Yes, ma'am. Right. Yes, ma'am. Right. From Karimnagar? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. మీరు ఈ క్లాసెస్ ఒకటే వింటున్నారా ఇంకా ఫర్దర్ వేరే కోచింగ్ క్లాసెస్ కూడా వింటున్నారా? ఇవే వింటున్నాను. How you are enjoying the classes? Yes, ma'am. సో ఇది ఈ క్లాసెస్ తీసుకోవడం వల్ల లెక్చరర్స్ కి ఏమి బెనిఫిట్ లేదు. అంటే బెనిఫిట్ అంటే ఐ మీన్ మీకు ర్యాంక్ రావడమే వాళ్ళకి బెనిఫిట్ అంటే విత్ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్. అంత బిజీ ఉన్నా కూడా ఎవ్రీబడి ఈస్ బిజీ బట్ దో దే ఆర్ టేకింగ్ ది క్లాసెస్ ఫర్ యూ. ఎందుకు అంటే చాలా మంది పూర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చిన పిల్లలు ఉంటారు. మేము కూడా అక్కడి నుంచి వచ్చిన వాళ్ళం అందరం కూడా. ఈవెన్ సార్ కూడా, రమేష్ సార్ కూడా అదే బ్యాక్గ్రౌండ్. కాబట్టి సార్ వాళ్ళందరూ కూడా ఏంటి అంటే మనలాగా పిల్లలు డబ్బుల గురించి బాధపడద్దు, కష్టపడద్దు అనేసి దే హ్యావ్ స్టార్టెడ్ దిస్ వెరీ గుడ్ ప్రోగ్రామ్ ఆఫ్ ఫ్రీ కోచింగ్. అమ్మా we are very glad for that, ma'am. ఉంటుంది. యూ షుడ్ బి ఆల్వేస్. ఎప్పుడు ఎక్కడికి పోయినా కూడా మాకు వీళ్ళ వల్లనే సీట్ వచ్చిందని చెప్పుకోండి, అంత సరిపోతుంది. దట్ ఈస్ ఇనఫ్. అంత ఫీ పే చేసినట్టు మీరు లాక్స్ ఫీజ్ పే చేసినట్టు వాళ్ళకి ఏంటి అంటే సార్ వాళ్ళకి మీకు ర్యాంక్స్ వస్తే మీకంటే ఎక్కువ అంటే మీ పేరెంట్స్ కంటే ఎక్కువ మేము హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతాం. అరే ఇంత మంచి పిల్లలకి అంటే మనం చెప్పడం వల్ల పిల్లలకి ఇంత మంచి ర్యాంక్స్ వచ్చినాయని వి విల్ ఆల్సో ఫీల్ వెరీ హ్యాపీ మా. ఏదైనా కూడా కష్టపడండి బిడ్డ, కష్టపడితే మాత్రమే వస్తుంది, లేకపోతే ఏది రాదు. ఎంత నాకు తెలిసి August 25th నుంచి అంటున్నారు ఎగ్జామ్స్, ఐ మీన్ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్. 1 month టైం ఉంది మీకు, మంచి యూటిలైజ్ చేసుకోండి, కష్టపడండి. ఎంత కష్టపడితే అంత మంచి రిజల్ట్ వస్తుంది, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఏదైనా మీ చేతిలోనే. చదవండి, రోజు చదవండి, కొంచెం తక్కువ పడుకోండి, ఎక్కువ కష్టపడండి. ఎన్ని సంవత్సరాలు ఎంజాయ్ చేసాం కదా. ఎందుకంటే ఇంతవరకు 10th చదవగానే ఇంటర్లో పిలిచి జాయిన్ చేసుకున్నాడు వాడు, ఇంటర్ అయిపోగానే డిగ్రీ పిలిచి జాయిన్ చేసుకున్నాడు, డిగ్రీ అయిపోగానే ఎవరు మనం పిలవరు. దానికి మనం ఏం చేయాలి అంటే ఒక ఎంట్రన్స్ రాయాలా, దాంట్లో క్వాలిఫై కావాలా. క్వాలిఫై అయితే ఎక్కడో ఒక దగ్గర వస్తాయి, కానీ మంచి క్వాలిఫై, మంచి మార్క్స్ వచ్చి టాప్ లో ఉంటే మిమ్మల్ని పిలిచి మంచి యూనివర్సిటీలో మీకు సీట్ వస్తుంది. వన్స్ మీరు మంచి యూనివర్సిటీలో సీట్ వచ్చింది అంటే మీరు ఇమాజిన్ చేయలేదు అక్కడ ఉన్న ఫెసిలిటీస్ కానీ, మీరు అక్కడ సివిల్స్ ప్రిపేర్ కావచ్చు, గ్రూప్స్ ప్రిపేర్ కావచ్చు, యూ కెన్ ప్రిపేర్ ఫర్ ది ఫర్దర్ స్టడీస్. అని మీ కెమిస్ట్రీకి ఇంకా వెళ్దాం అనుకుంటే సిఎస్ఐ ప్రిపేర్ కావచ్చు. ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీస్ ఉంటాయంటే లైక్ ఉస్మానియా కానీ, కాకతీయ కానీ, యూనివర్సిటీస్ లో వస్తే మాత్రం, మెయిన్ యూనివర్సిటీలో వస్తే మాత్రం ఇవన్నీ ఎందుకంటే వ్యాస్ట్ లైబ్రరీస్ ఉంటాయి. ఎంత అంటే ఎన్ని బుక్స్ అంటే మీరు ఎన్ని సంవత్సరాలు చదివినా కూడా తరగని బుక్స్ ఉంటాయి. అన్ని బుక్స్ మీరు యూజ్ చేసుకోవచ్చు, అంత నాలెడ్జ్ మీరు గెయిన్ చేసుకోవచ్చు. ప్రొవైడెడ్ దట్ ఇక్కడ కూడా మీరు చేయాల్సింది ఏంటి అంటే మేము ఇచ్చిన నోట్సే కాదు,
రీడ్ సమ్ టెక్స్ట్ బుక్స్, ఈజీ టెక్స్ట్ బుక్స్ చదువుకోండి. మీకు థియరీ చదువుకో, ఎస్పెషల్లీ ఫిజికల్ అయితే థియరీ చదువుకుంటే సరిపోతుంది, మోర్ దాన్ ఎనఫ్. అంటే కొంచెం మంది ఎవరైనా భయపడుతూ ఉంటారు చూడండి బయాలజీ వాళ్ళు, వదిలిపెట్టకండి, థియరీ కూడా చదువుకోండి, ప్రాబ్లమ్స్ కొంచెం ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి, డెఫినెట్ గా వస్తుంది మీకు. ఓకేనా? మంచి కష్టపడండి బిడ్డ, మంచి ర్యాంక్ తెచ్చుకోండి, లైఫ్ లాంగ్ హ్యాపీగా ఉంటారు. ఈ ఒక్క 1 month మీరు కష్టపడితే ఈ 1 month మీ లైఫ్ ని డిసైడ్ చేస్తుంది, మీ ఫ్యూచర్ ని డిసైడ్ చేస్తుంది. ఎంత కష్టపడితే మీ ఫ్యూచర్ అంతా బ్రైట్ గా ఉంటుంది. ఎస్పెషల్లీ మనం ఇక్కడ పూర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చిన పిల్లలు ఉంటారు చూడండి, ఫ్యామిలీలో ఒక్కరి మంచి సెటిల్ అయితే ఎంటైర్ ఫ్యామిలీని సెటిల్ చేయొచ్చు. మీరు అక్కని సెటిల్ చేయొచ్చు, అన్నను కూడా, మీ అన్నలను కూడా సెటిల్ చేయొచ్చు. దే ఆర్ అంటే వాళ్ళు కూడా పూర్ గా ఉన్నారనుకోండి. ఒక్క ఫ్యామిలీలో మంచిగా సెటిల్ అయితే, మన బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చిన పిల్లలు మంచిగా సెటిల్ అయితే లైఫ్ లాంగ్ మీరు హ్యాపీగా ఉంటారు, మీ చుట్టుపక్కల వాళ్ళు కూడా హ్యాపీగా ఉంటారు, మీ పేరెంట్స్ అయినా ఎవ్రీబడి విల్ ఫీల్ ప్రౌడ్ అబౌట్ యూ. చాలా హ్యాపీ. ప్రతి ఒక్కరికి, ఎస్పెషల్ మీ ఫాదర్ కానీ మదర్ కానీ ఎంత మందికి చెప్పుకుంటారు. వాళ్ళు అడిగినా అడగకుండా, అబ్బా నా కొడుకు ఇది వచ్చింది, నా బిడ్డకి ఇది వచ్చింది, నా బిడ్డ అక్కడ చదువుతుంది, నా బిడ్డ ఇక్కడ చదువుతున్న, కొడుకు అక్కడ చదువుతున్నాడు అనేసి ఎంత వాళ్ళకి అది చాలా లైఫ్ లాంగ్ మీరు ఇచ్చే గిఫ్ట్, పెద్ద గిఫ్ట్ అన్నట్టు. వాళ్ళకి ఏంటి, మీరు మంచి సెటిల్ అయితే సరిపోతుంది. మీరు వాళ్ళకి ఏం పెట్టారో మాకు తెలియదు కానీ, బట్ మీరు మంచి ర్యాంక్ తెచ్చుకొని మంచిగా సెటిల్ అయ్యింది అనుకోండి లైఫ్ లో, వాళ్ళకి అది సరిపోతుంది. ఎనఫ్, మోర్ దాన్. కష్టపడండి బిడ్డ, ఎంత బాగుంటుంది అంటే లైఫ్ అనుకుంటాం, ఇప్పుడు ఎంజాయ్ చేస్తాము, దాని తర్వాత రోడ్లు పట్టుకొని తిరుగుతుంటే అప్పుడు తెలుస్తూ ఉంటుంది. మన తోటోడు, మనతో పాటు చదువుకున్నోడు మంచిగా సెటిల్ అయ్యి మనం అక్కడనే ఉండి అదే రోడ్లు పని తిరుగుతూ ఉంటే ఆ బాధ ఎవరికి కూడా చెప్పుకోవాలి. కొంచెం కష్టపడండి ఇప్పుడు. ఇప్పుడు ఒకప్పుడు అంటే మేము రాసేటప్పుడు ఎంఎస్సీ ఎంట్రన్స్ రాయడం అంటే పెద్ద ఇది, చెప్పేటోళ్ళు ఉండకపోయి, ఇట్లా చెప్పేటోళ్ళు ఎవరున్నారు? ఈవెన్ గవర్నమెంట్ కాలేజీలో చెప్పేటోళ్ళు కూడా చాలా తక్కువ మంది ఉండే, అయినా కూడా కష్టపడ్డాము, తెచ్చుకున్నాము, మంచి పొజిషన్ లో ఉన్నాం. ఉస్మానియాలో చేసిన మేమైనా, సార్ అయినా, రమేష్ సార్ అయినా ఉస్మానియా క్యాంపస్ లో చేసాం. నేను ఫిజికల్ కెమిస్ట్రీ చేసిన, సార్ ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ చేసిండు. అంత బాగుంటుంది లైఫ్ అక్కడ. ఒక్కసారి ఎంటర్ అయితే మీరు అసలు ఇమాజిన్ చేసుకోవాలి, చిన్న కాలేజీలు కాదు, ఒక్కసారి యూనివర్సిటీలోకి ఎంటర్ అయితే మాత్రం లైఫ్ విల్ బి డిఫరెంట్. ఓకేనా మేడం? మేడం, ఇప్పుడు ఫిజికల్ కెమిస్ట్రీకి నీట్ జేఈ అలాంటి బుక్స్ ఏమైనా చదివితే ఏమైనా యూజ్ ఉంటుందా? ఎవరమ్మా ఈ క్వశ్చన్ అడిగింది? ఐ వుడ్ లైక్ టు ఆస్క్ యూ ద నేమ్ అంతే. ఎవరమ్మా అడిగింది? మే ఐ నో యువర్ నేమ్? సరయు మ్యామ్. ఓకే, సరయు. మీరు నీట్ బుక్స్ ఫర్ ఇంటర్మీడియట్ బుక్స్ ఏమి తీసుకున్నా కూడా అది ఇక సరిపోతుంది, మోర్ దాన్ ఎనఫ్. మంచి ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి ఇంటర్మీడియట్ బుక్స్, దట్ ఈస్ ఎనఫ్, మోర్ దాన్ ఎనఫ్. మీరు కొంచెం మీ టెక్స్ట్ బుక్ చదువుకోండి, సరిపోతుంది. అది కూడా కొంచెం ప్రాబ్లం అనిపిస్తే పైన చదువు, ఎస్పెషల్ ఫిజికల్. ఇన్ఆర్గానిక్ మంచిగా చదువుకోండి ఇంటర్మీడియట్ బుక్స్, ఇన్ఆర్గానిక్ కానీ ఆర్గానిక్ కానీ బాగా చదువుకోండి. ఫిజికల్ ఒకవేళ ఎంపీసీ వాళ్ళు చదువుకోగలుగుతారు, ఒకవేళ బయాలజీ వాళ్ళకి ప్రాబ్లం అనిపిస్తే సినాప్సిస్ చదువుకోండి, కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ చేసి కొన్ని థియరిటికల్ పార్ట్ కొంచెం గుర్తుపెట్టుకోండి, సరిపోతుంది. ఓకేనా? రైట్. ఇంకా ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? ఎనీ డౌట్స్ ఉన్నాయా? No, ma'am. Right. So, మ్యామ్ నెక్స్ట్ మంత్ ఆగస్ట్ లో ఉంటుందా మ్యామ్? బట్ ఈ రోజైతే పేపర్ లో మాకు తెలిసిన వాళ్ళైతే అన్నారు ఈ మాట, మేబీ ఆగస్ట్ 20. మీకు ఎగ్జామ్ ఫిల్ డేట్ కూడా రాలేదు కదా ఇంకా, అవునా? నో మ్యామ్, ఇంకా రాలేదు మ్యామ్. రైట్. సో ఎగ్జామ్ ఫీ డేట్ రాలేదు కాబట్టి మీకు నెక్స్ట్ మంత్ లో ఉండే అవకాశం ఉంటుందని సంబడి టోల్డ్ మీ. నాకు మీరు జూలైలోనే అనుకోండి బిడ్డ, అట్లా అనుకుని చదువుతూనే మీకు ఇంకా ఒకవేళ పోస్ట్ పోన్ అయింది అనుకోండి, మోర్ టైం, మంచిగా చదువుకోవచ్చు. ఓకే, DU set, ma'am. DU నాకు అర్థం కాలేదు. DU set, DU డియు అంటే Delhi University. Oh, you are applying for Delhi University also? I don't Yeah, know ma'am. about that. I don't know. Central University ఏమైనా అప్లై చేస్తున్నారా? I'm applied for Delhi. Okay. I don't know more about that. You ask sir. Okay. Thank you. Okay. So yesterday I have stopped at the place of this internal energy. కదా, internal energy in తెలుగులో ఏమంటారు అంటే అంతరిక శక్తి అంటారు. So what is internal energy? The total energy associated by the system. The total energy associated by the system is called as
the internal energy. If your body is a system, మీ బాడీ ఒక సిస్టమ్ అనుకున్నారు అనుకోండి, మీ బాడీలో ఉన్న మొత్తం శక్తిని మనం ఏమంటాము అంటే, టోటల్ ఎనర్జీని ఏమంటాము అంటే ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ అంటారు. ఎవరైతే అంతరిక శక్తి చదువుతున్నారో తెలుగులో అయితే, ఆ వ్యవస్థలో ఉన్న మొత్తం శక్తిని మనం ఏమంటాము అంటే అంతరిక శక్తి అంటాం. కొంచెం నాకు ఒక ఇబ్బంది అవుతుంది ఇప్పుడు, సో దట్ నాకు ఏమవుతుంది అంటే టైం సరిపోతలేదు మీకు చెప్పడం కూడా. సో నేను కొంచెం ఇంగ్లీష్ వర్డ్స్ ఎక్కువ యూజ్ చేసినా కూడా అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేయాలి. తర్వాత అర్థం కాకపోతే నాకు కొంచెం ఎవరైనా మెసేజ్ పెట్టండి, నేను కంపల్సరీ మీకు ఆన్సర్ చేస్తాను. ఓకే, ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ అంటే ఏంటి అంటే ద టోటల్ ఎనర్జీ associated by the system is called as internal energy. Okay na? Generally this internal energy is the sum. It is represented by symbol capital Q. It is the sum of two types of energies. Two types of energies, that is kinetic energy and the potential energy. Potential energy. స్థితి శక్తి అంటాం, బదిలీ శక్తి అంటాం. ఓకేనా? Again, if you take this kinetic energy, the kinetic energy and the this is the sum of three types of energies. It is the sum of vibrational energy, rotational energy, and translational energy. Translational తెలుగులో ఏమంటాము అంటే కంపన శక్తి, ఇది భ్రమణ శక్తి, దీన్ని ఏమంటారో తెలుగు. ఓకేనా? So it is the sum of three types of energies. Okay, na? And always the exact value of these three energies cannot be calculated because they are very small in calculation part. So it is not at all possible to calculate the exact value of three energies. Therefore, if it is not calculated, the value of kinetic energy also cannot be calculated exactly. Therefore, kinetic energy is the internal energy. Therefore, internal energy value also cannot be calculated exactly. That means always we cannot calculate the exact value of internal energy. Or in calculate just we will calculate only the change in internal energy. Banda gurtu pettukoni prati okkaru kuda em gurtu pettukovala in any thermodynamic property. Like it may be internal energy కావచ్చు, enthalpy కావచ్చు, entropy కావచ్చు, Gibbs free energy కావచ్చు, Helmholtz free energy కావచ్చు, ఏదైనా పర్వాలేదు, any thermodynamic property. It depends only on the initial and final stage. The exact values of any thermodynamic property cannot be calculated. ఏ థర్మోడైనమిక్ ప్రాపర్టీ తీసుకున్నా కూడా దాని ఎగ్జాక్ట్ వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేయలేదు. ఎందుకు అంటే ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ వాల్యూని మనం ఎగ్జాక్ట్ గా క్యాలిక్యులేట్ చేయలేదు. But what we will calculate? We will calculate the change in internal energy. We will calculate change in internal energy. Etla calculate chesamu? Assume that at initial state, IS ante enti initial state, toli dasha antam. FS ante final state, tuli dasha antam. At initial state, the change, the internal energy, you can take the internal energy as U1 అనుకోండి. తొలి దశ వద్ద ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ అంతరిక శక్తి U1 అనుకోండి. అదే విధంగా తుది దశ వద్ద FS at final stage, the internal energy value you can take it as U. Therefore, change in internal U energy is equals to U2 minus U1. Change in internal energy is equal to delta U is equal to, it is U2 minus, it's U2 final minus initial value. Change ante enti delta U. Delta U ante delta ante large కావచ్చు, లేకపోతే du ante small కావచ్చు. Whatever it may be, I wrote delta U is equal to U2 minus U1. That means here this internal energy, it is depending only on the initial state and final state values. Initial state మీద final state values మీద depend అవుతుంది. కాబట్టి this internal energy is called as a state function. Anything or any property, any term కావచ్చు, property కావచ్చు, any function కావచ్చు, if it is depending only on the initial and final states, those properties are called as state functions. So here it is depending only on initial and final state, therefore this is called as a state function. So internal energy and it's a type of energy only. So now you can write the units here. Units em rasam ikkada mari CGS ledi, you know the units of energy.
సేమ్ యూనిట్స్ ఇక్కడ రాయండి. యూకి యూనిట్స్ ఏంటి ఇన్ సిజిఎస్ లో ఎక్స్ ఆర్ క్యాలరీస్ యూ కెన్ రైట్, అండ్ ఇన్ ఎస్ఐ యూ కెన్ రైట్ Joules. వెరీ గుడ్, ఇట్ ఈస్ జౌల్స్. It is in joules. Okay, na? So this is about internal energy I told you. But here we have to discuss some things. Okay, na? In a chapter, if you are, well, you mute yourself. Everyone mute just come on to China? China? Anna? And then mute you. Simple questions, theory questions I am telling you. Itlante questions in exam lo vastayi. Question first enti ante, if heat is given to the system, if heat is given to the system, అంటే ఒక సిస్టమ్ కి మనం హీట్ ఇచ్చినప్పుడు 4 ఆప్షన్స్ చెప్తాం. ఈజ్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ డిక్రీజెస్, ఇంక్రీజెస్, రిమైన్స్ కాన్స్టెంట్, నన్ ఆఫ్ ది అబౌవ్. విచ్ ఇస్ కరెక్ట్? రైట్. ఆటోమేటిక్ గా మీరు హీట్ ఇచ్చిండ్లు అంటే ఏమైతుంది, ఒక మీ బాడీకే హీట్ ఇచ్చిండ్లు అనుకోండి, ఆటోమేటిక్ గా ఏమైతుంది, మనకి కొంచెం ఎనర్జీ వచ్చినట్టు అనిపిస్తుందా? అటు ఇటు వృత్తంగా హీట్ ఇచ్చినప్పుడు ఏదైనా కాలినప్పుడు మనకి ఏమైతుంది, మన బాడీలోకి ఎక్స్ట్రా ఎనర్జీ పోతుంది కాబట్టి మనము అటు ఇటు మూవ్ అవుతూ ఉంటాం అన్నట్టు. సో ఆల్వేస్ రాసుకోండి, పాయింట్ రాసుకోండి. అండ్ రైట్ ద థింగ్ ఆల్సో ఆన్ ద బ్లాక్ బోర్డ్. That is on the white board. Generally, I use the blackboard only in the classroom. So, right. కొన్ని things రాస్తాను, రాసుకోండి. Okay, na? The first one is, if heat is given to the system, a system కావచ్చు, surroundings కావచ్చు, what happens? U increases. U increases and internal energy increases. If heat is given by the system, అంటే వ్యవస్థకి ఉష్ణాన్ని ఇచ్చినప్పుడు, ఈ సెంటెన్స్ ఎవరికైనా కూడా అర్థమవుతుంది, తెలుగు మీడియం వాళ్ళకు కూడా అర్థమవుతుంది. వ్యవస్థకి ఉష్ణాన్ని ఇచ్చినప్పుడు వ్యవస్థ యొక్క అంతరిక శక్తి పెరుగుతుంది. అదే వ్యవస్థలో ఉన్న ఉష్ణాన్ని బయటికి పంపిస్తే ఏమైతుంది, అంతరిక శక్తి తగ్గుతుంది. అదే సెంటెన్స్ నేను రాస్తున్నాను. ఇఫ్ హీట్ ఈస్ గివెన్ బై ది సిస్టమ్, అంటే సిస్టమే ఇచ్చింది, బయటికి ఇచ్చింది అనుకోండి, బై ది సిస్టమ్, దెన్ యూ డిక్రీజెస్. ఈ సెంటెన్సెస్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏమో ఫర్ ది ఎంట్రన్స్ పర్పస్. ఓకేనా? రైట్. The second one, and this is first, and the second one, if matter అంటే మనం ఏమనుకున్నాం తెలుగులో, పదార్థము అనుకున్నాం. ఇఫ్ మ్యాటర్ ఈస్ యాడెడ్ టు ద సిస్టమ్, అంటే వ్యవస్థకి మనము పదార్థాన్ని కలిపినప్పుడు, if some matter is added to the system, automatically you increases. The second one, if the matter is removed from the system, అంటే ఆ వ్యవస్థ నుంచి మనము పదార్థాన్ని తీసేస్తే from the system. One more thing I am giving you, who will give the answer? Say, ఇలా ఆన్సర్ చేస్తూ ఉన్నట్టే ఉంటే ఆటోమేటిక్ గా మీకు ఎంట్రన్స్ వచ్చినట్టు. What is that? If work done on the system, వ్యవస్థపై పని జరుగుతుంది, వ్యవస్థపై పని జరుగుతుంది. Work done on the system. One of the very, very important entrance question on this is, you increase or decreases, or no change, or none of the above. ఇదే 4 ఆప్షన్స్ ఇచ్చేది, అంతే, ఏం లేదు. ఇంక్రీజ్ అవుతుందా, డిక్రీజ్ అవుతుందా, లేకపోతే ఏమి ఇంక్రీజ్ కాదు, డిక్రీజ్ కాదా, లేకపోతే అసలు ఏమి లేవు అన్న ఆప్షన్స్ లేవు. ఏమైతుంది? ఇఫ్ వర్క్ డన్ ఆన్ ద సిస్టమ్,
ఆటోమేటిక్ ప్రతి ఒక్క చాలా మంది ఏమనుకుంటారు అంటే వ్యవస్థపై పని జరిగితే అంతరిక్ష శక్తి పోతుంది అనుకుంటారు, ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ డిక్రీజ్ అవుతుంది అనుకుంటారు. దట్ ఈస్ నాట్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఎందుకు అంటే వెన్ వర్క్ డన్ ఆన్ ద సిస్టమ్ డ్యూరింగ్ ది కంప్రెషన్ అయితే ఉంటేనే మనకి వర్క్ ఇవి గుర్తుపెట్టుకోమని చెప్పినాను. డ్యూరింగ్ ది కంప్రెషన్ ఓన్లీ విల్ సే వర్క్ డన్ ఆన్ ది సిస్టమ్ అంటాం. సో డ్యూరింగ్ కంప్రెషన్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్, ద గ్యాస్ అండర్ గోస్ కంప్రెషన్. ఆటోమేటిక్ దానిలో ఉన్న ఎనర్జీ ఏమైంది, దగ్గరగా వచ్చేసి ఇట్ ఇంక్రీజెస్ ఆటోమేటిక్ ఆల్వేస్. సో డ్యూరింగ్ ది కంప్రెషన్ వర్క్ డన్ ఆన్ ద సిస్టమ్ అంటే ఏంటి, ఎనీబడి ఇస్ కన్ఫ్యూజింగ్. ఇట్లా కూడా అడుగుతారు సెకండ్ టైప్. డ్యూరింగ్ కంప్రెషన్ ఆఫ్ ది గ్యాస్ ని మనం ఏమంటాము, సిస్టమ్ అంటాం ఇక్కడ. డ్యూరింగ్ ది కంప్రెషన్ ఆఫ్ ది గ్యాస్ ఇదే వర్క్ డన్ ఆన్ ది సిస్టమ్ అంటాం, దీన్నే డ్యూరింగ్ కంప్రెషన్ ఆఫ్ ది గ్యాస్ అంటాం. ద సెకండ్ వన్, ఇఫ్ వర్క్ డన్ బై ది సిస్టమ్ ఆటోమేటిక్ ఎనర్జీ బయటికి వెళ్ళిపోతుంది. సో యూ కెన్ సే వర్క్ డన్ బై ది U decreases. This is during expansion. During expansion of the gas. So these are the things that you have to remember. One more thing is also there. Is it necessary for you? If it is necessary, I'll tell you. Otherwise, no. Awesome. Right. And one more thing. For the isothermal process, internal energy remains constant. And ఇంకొకటి చెప్దాం అనుకున్నాను కదా. And one more thing is also that I told you, in the isothermal process, internal energy also remains constant. అది కూడా మీకు తెలియాలి. Why internal energy remains constant? Why internal energy remains constant in the isothermal process? This is one of the very, very important entrance question. Right. All right. But thing, in the isothermal process, internal energy remains constant. Why? Because always, this is a question and I'm saying the answer here. Because always this internal energy is a function of temperature. ఎందుకు అంటే if temperature is increased, టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ అయినప్పుడు ఏమైతుంది, కొంచెం హీట్ అనేది సిస్టమ్ కి ఇవ్వబడుతుంది. ఇవ్వగానే ఏమైతుంది మనకి ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ. యు ఆర్ ద హోస్ట్ నౌ. ఓకే, ఐఎమ్ ద హోస్ట్. Okay. Always this internal energy is considered as a function of temperature. Yes, if temperature increases, some heat is given to the system. Therefore, automatically internal energy increases. If temperature decreases, internal energy decreases. If temperature remains constant, then internal energy also remains constant. Because of that reason only, in the isothermal process, temperature is constant. Therefore, internal energy also remains constant. So you write one thing, because it is considered, internal energy is considered as a function of temperature. You can write one thing, as temperature increases, U increases. If temperature decreases, U decreases. ఎప్పుడు కూడా మనం అంతరిక శక్తిని ఉష్ణోగ్రత ప్రమేయంగా తీసుకుంటాం. అంతరిక శక్తిని ఉష్ణోగ్రత ప్రమేయంగా తీసుకుంటాము. ఉష్ణోగ్రత పెరిగితే అంతరిక శక్తి పెరుగుతుంది, అది తగ్గితే అంతరిక శక్తి తగ్గుతుంది. ఉష్ణోగ్రత స్థిరంగా ఉంటే అంతరిక శక్తి కూడా, వ్యవస్థ యొక్క అంతరిక శక్తి కూడా స్థిరంగా ఉంటుంది. కాబట్టి ఐఎమ్ రైటింగ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. ఇంక్రీజ్ అంటే మీకు తెలుసు, డిక్రీజ్ అంటే కూడా మీకు తెలుసు కదా. You read that in the English only. Okay. And the third one, this is the first one, second one, third one.
If temperature is constant, U also remains constant. This is about why the internal energy kept constant in the isothermal process. Okay, so this is about the isothermal process. This is about the internal energy. Now we are going to discuss about the first law of thermodynamics. Slowly పోయినా కూడా ముందు మీరు అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి బిడ్డ. I can complete this chapter within 1 or 2 hours. కాకపోతే నేను పైన చెప్పుకుంటూ పోవచ్చు. బట్ ఈ చాప్టర్ పైన చెప్తే ఏమి అర్థం కాదు బిడ్డ. అందుకొకే I'm saying all these things elaborated. If anybody is feeling అబ్బా ఇవన్నీ మాకు తెలుసు చెప్పగానే మేడం అంటే I'll stop. Shall I take the class like this or shall I move fast? ఇలానే చెప్పమంటారా లేకపోతే కొంచెం వెళ్ళిపోండి మేడం తొందరగా ఫాస్ట్ గా కంప్లీట్ చేయమంటారా? ఫాస్ట్ గా కంప్లీట్ చేయమంటే 1 hour కంప్లీట్ చేసేస్తా బిడ్డ హోల్ చాప్టర్. ఓకే బిడ్డ ఓకే రైట్. సో నౌ ద ఇంపార్టెంట్ థింగ్ చాలా మంది గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇది, దట్ ఈస్ ది ఫస్ట్ లా ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్. First law of thermodynamics. So this law is derived from law of conservation of energy. Law of conservation of energy. ఎక్కడి నుంచి డిరైవ్ చేసాము, ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అంటే law of conservation of energy నుంచి వచ్చింది. What is law of conservation of energy? ఎవరికైనా తెలుసా what is law of conservation of energy? What first law of thermodynamics says? It says that in the universe, easy language lo chepta. Very good. So in the universe, energy cannot be created, cannot be destroyed. Okay, cannot be destroyed. అంటే ఈ యూనివర్స్ లో అంటే ఈ విశ్వంలో ఉన్న ఎనర్జీని మనము సృష్టించలేము, అదే విధంగా నశింప చేయలేము. మరి ఏమైతుందా ఎనర్జీ, మరి ఉన్న ఎనర్జీ always that energy will be transferred from one form to the other form. మరి ఏమైతుంది అంటే ఒక రూపంలో ఉన్న శక్తి అనేది మరొక రూపంలోకి మారుతుంది, కానీ ఆ మార్పును ఎప్పుడు కూడా మనము ఆ శక్తిని సృష్టించలేము, అదే విధంగా నశింప చేయలేము. దాన్ని మనం ఏమంటాం అంటే ఉష్ణ ఘటిక శాస్త్రం మొదటి నియమం అంటే ఇప్పుడు ఒక 10 years బ్యాక్ చెప్పాను తెలుగులో. రైట్. So what is first law of thermodynamics? It says that in the universe, it is not possible to create any energy, are not possible to create. Energy can neither be created nor can be destroyed, but it can be transferred from one form to the other form. ఎప్పుడు కూడా మనం యూనివర్స్ లో ఎవరి వల్ల కూడా సాధ్యం కాదు, మనం ఎనర్జీని సృష్టించలేము, ఎనర్జీని నశింప చేయలేము. మరి ఏమైతుంది అంటే ఆల్వేస్ దాట్ ఎనర్జీ విల్ బి ట్రాన్స్ఫర్డ్ ఫ్రమ్ వన్ ఫార్మ్ టు ది అదర్ ఫార్మ్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ as ఒకసారి ఆ లా మొత్తం ఇస్తాడు, థియరీలో ఇస్తాడు. వాట్ ఈస్ దట్ లా? ఈజ్ ఇట్ 0th law, ఫస్ట్ లా, సెకండ్ లా, థర్డ్ లా అంటారు. Which is that? It is first law of thermodynamics. That says that in the universe, energy neither can be created nor can be destroyed, but it can be transferred from one form to the other form. ఈ విశ్వంలో ఉన్న శక్తి అనేది శక్తిని సృష్టించలేము, శక్తి అనేది ఒక రూపంలో నుంచి మరొక రూపంలోకి మారుతుంది, కానీ ఆ మార్పులో మనం ఏం చేస్తాము అంటే ఆ శక్తిని సృష్టించలేము, అదే విధంగా నశింప చేయలేము. దాన్ని ఏమంటాము అంటే ఫస్ట్ లా అంటారు. ఇంగ్లీష్ లోనే నేర్చుకోవాలి. That is called as first law. Now when you see different forms of this first law of thermodynamics, different forms అంటే వివిధ రూపాలు, దీని ఇంకా వేగంగా చెప్పొచ్చు మనం అనేసి దట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డిస్కస్. సో ఏమైతుంది యూనివర్స్ లో ఎనర్జీ మనం సృష్టిస్తలేము, ఎనర్జీ ఇస్ నాట్ డిస్ట్రాయిడ్. So energy we are not creating and energy we are not destroying. So what will happen? The total energy of the universe always it remains a constant. The total energy of the universe remains a constant. ఈ కాన్సెప్ట్ ని మనం 3 సిస్టమ్స్ డిస్కస్ చేసాం. నేను ఐసోలేటెడ్ ఉంది,
adiabatic undi, sorry, isolated undi, malli marchipoyanu. Isolated undi, one more is also there, closed system is there, open system is there. ఈ కాన్సెప్ట్ ని మనం ఈ 3 సిస్టమ్లలో ఏ సిస్టమ్ కి అప్లై చేయొచ్చు. దట్ ఈస్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ దిస్ ఫస్ట్ లా. దట్ మీన్స్ నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు అప్లై ది లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ టు ద థర్మోడైనమిక్స్. ఈ 3 సిస్టమ్లలో టోటల్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ది యూనివర్స్ కాన్స్టెంట్ గానే ఉంది, అవునా కాదు? ఎందుకంటే ఒక రూపంలోంచి ఇంకొక రూపంలోకి మారుతుంది. ఆ శక్తి అనేది మొత్తం కూడా స్థిరంగా ఉంటుంది. ఈ కాన్సెప్ట్ ని మనము నిన్న డిస్కస్ చేసిన 3 సిస్టమ్స్ లో ఏ సిస్టమ్ కి అప్లై? క్లోజ్ సంబడి ఆర్ క్లోజ్ సేయింగ్ క్లోజ్డ్ సిస్టమ్. వాట్ ఈస్ క్లోజ్డ్ సిస్టమ్? ఆ క్లోజ్డ్ సిస్టమ్ లో ఏమైంది? అబ్బా ఒక్కరైతే క్లోజ్డ్ సిస్టమ్ అన్నారు. ఎవ్రీబడి ఈస్ రైటింగ్ ఇట్ ఈస్ ఐసోలేటెడ్ సిస్టమ్. వెరీ గుడ్. ఎవరైతే ఓకే, ఎవరైతే ఈ క్లోజ్డ్ సిస్టమ్ అన్నారో వాళ్ళ గురించి నేను డిస్కస్ చేస్తున్నా. క్లోజ్డ్ సిస్టమ్ అంటే ఏంటి? దాంట్లో ఉన్న హీట్ ఎనర్జీని ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తుంది బయటికి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తుందా? అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఎనర్జీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది లేకపోతే డిక్రీజ్ అవుతుంది? కాన్స్టెంట్ గా ఉంటుందా? ఇన్ ఐసోలేటెడ్ సిస్టమ్ ఎనర్జీ బయట నుంచి లోపలికి రాదు, లోపల నుంచి బయటికి పోదు, బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఇన్సులేటెడ్. Therefore, the total energy of the this is one of the very important point that you have to remember for the entrance purpose. Like the total energy, when the total energy of the universe remains constant, this is applicable to which type of system? They may ask you all the things. Which is correct? Isolated system is correct. గంటే ఏం లేదు, గీ క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు, ఇంతకంటే ఎక్కువ ఏమి అడగట్లేదు. ఎందుకంటే అందరి పిల్లల కెపాసిటీ తెలిసిపోయింది ఇప్పుడు అందరికి కూడా, బికాస్ నో బడీ ఈస్ రీడింగ్ ప్రాపర్లీ, డెప్త్ పోయి ఎవ్వరు కూడా చదవట్లేదు. అట్లీస్ట్ పైన ఇవి చదువుకోండి, విల్ గివ్ ద ఆన్సర్ ఫర్ ది క్వశ్చన్. ఓకేనా? ఏమని చెప్పాను? Always the total energy of the universe remains constant. In the same way, the total energy of the isolated system also remains constant. This is the first of all. The second one is, this is very important one. This is very important point while discussing about the second law. The first law ekkada fail ayindi ante ee second point దగ్గర fail అయింది. ఇది ఫెయిల్ అయింది కాబట్టి సెకండ్ లా వచ్చి ఏంటిది అంటే అది whenever in the system, ఒక సిస్టమ్ లో whenever a quantity of some form of energy disappear అయింది, ఒక క్వాంటిటీలో ఎనర్జీ డిసపియర్ అయింది అనుకోండి, ఏమైతుంది అంటే మళ్ళీ అదే క్వాంటిటీలో, ఎంత క్వాంటిటీ అయితే డిసపియర్ అయిందో అంటే నశించిపోయిందో అంతే క్వాంటిటీలో మళ్ళీ ఎనర్జీ ఇంకొక ఫామ్ లో ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. So in the system, whenever a quantity of some form of energy disappears, an exactly equivalent amount of some other form of energy reproduces in the system. అంటే ఒక వ్యవస్థలో ఒక పరిమాణంలో ఒక రకమైన శక్తి నశించిపోయినప్పుడు ఎంత పరిమాణంలో నశించిపోతుందో మళ్ళీ అంతే పరిమాణంలో శక్తి అనేది వేరొక రూపంలో వస్తుంది. మీకు అర్థం కాదు. ఇప్పుడు నేను ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను. That example is, for example, 20 kilojoules of heat energy disappear అయింది. డిసపియర్ ఏమైతుంది? ఎంత అయితే డిసపియర్ అయిందో, ఎంత అమౌంట్ అయితే డిసపియర్ అయిందో మళ్ళీ అంతే అమౌంట్ లో 20 kilojoules of energy హీట్ ఎనర్జీలో కాకుండా వేరే ఎనర్జీలో ఇట్ రీప్రొడ్యూసెస్. వర్క్ కావచ్చు, మెకానికల్ వర్క్ కావచ్చు, ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ కావచ్చు, కెమికల్ ఎనర్జీ కావచ్చు, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి. సో ఎప్పుడు కూడా ఒక వ్యవస్థలో కొంత పరిమాణంలో ఒక శక్తి నశించినప్పుడు ఏమైతుంది అంటే మళ్ళీ అంతే పరిమాణంలో శక్తి అనేది వేరొక రూపంలో వస్తుంది. సో ఇన్ ఏ సిస్టమ్, whenever a quantity of some form of energy disappears, an exactly equivalent amount of some other form of energy automatically reproduces in the system. But this is a failure of the first law of thermodynamics again. సో మనం సెకండ్ లా డిస్కస్ చేసేటప్పుడు ఇది ఎందుకు ఇట్లా అయింది, ఎందుకు ఫెయిల్ అయింది ఈ పాయింట్ అక్కడ డిస్కస్ చేస్తాం. ఇది కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి. సో in a system, whenever a quantity of some form of energy disappears, an exactly equivalent amount of some other form of energy reproduces in the system. This is the second point. And the third one is, 1 అయిపోయింది, 2 అయిపోయింది. The third one is, whenever heat is converted into work, and everybody, this is also a failure of the first law. ఈ రెండు కూడా failures of first law. Whenever heat is converted into work, heat మొత్తం కూడా వర్క్ లో కన్వర్ట్ అవుతుంది, వర్క్ మొత్తం కూడా హీట్ లో కన్వర్ట్ అవుతుంది. సో ఆల్వేస్ దిస్ హీట్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు వర్క్. ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి అమ్మా, వన్ ఆఫ్ ది వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. Always heat is directly proportional to work. You can remove the proportionality here.
గివ్ ఏ కాన్స్టెంట్. ఎప్పుడు కూడా ప్రపోర్షనాలిటీ తీసేస్తే మనకి ఈక్వల్ టు వస్తుంది, ఒక కాన్స్టెంట్ వస్తుంది. where this J is called as joule. ఇది జౌల్ అంటాం బికాస్ దిస్ ఈక్వేషన్ is derived by a scientist called as joule. ఈ ఈక్వేషన్ ఎవరు డిరైవ్ చేశారు అంటే జౌల్ అనే సైంటిస్ట్ డిరైవ్ చేశారు. Because of that reason only he introduced a constant in the equation. J is equal to joule. If J is 1, Q is equal to W. That's it. So this is about the different forms of first law of thermodynamics. First one మనం ఏమనుకున్నాము, like the total energy, ఎప్పుడు కూడా total energy of the universe remains constant. Like the total energy of the universe remains a constant. In the same way, the total energy of the isolated system also remains a constant. వియుక్త వ్యవస్థ యొక్క శక్తి కూడా స్థిరంగా ఉంటుంది. సెకండ్ వన్ మనం ఏమనుకున్నాము, if a quantity of some form of energy disappears, exactly equivalent amount of some other form of energy reproduces in the system. And the third one is if heat is converted into work and vice versa, always heat is directly proportional to W. It is derived by a scientist called as Joule. Therefore, Q is equal to J into W. But the thing is here you have to know about ఇది ఇక్కడ నుంచి మనకు మ్యాథమెటికల్ డెరివేషన్ స్టార్ట్ అయింది. సో ఇప్పుడు వరకు చదువుకున్నంత కూడా థియరీ, ఈ థియరీ నుంచి కూడా క్వశ్చన్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. ఇప్పుడు నేను చెప్పిన చదువు కూడా సరిపోతుంది, మోర్ దాన్ ఎనఫ్. ఓకే, మీరు ఇంకా ఎక్స్ట్రా ఏం చదవాల్సిన అవసరం లేదు. Now I'll derive the equation for this first one. ఇది డెరివేషన్ చేస్తాను, ఎందుకంటే ఇది డెరివేషన్ చేస్తే మీకు మిగిలిన కాన్సెప్ట్స్ అన్ని కూడా మ్యాథమెటికల్ కాన్సెప్ట్స్ అన్ని కూడా ఈజీగా అర్థం. సింపుల్ డెరివేషన్ పార్ట్, లైక్ 1 or 2 స్టెప్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, మ్యాథమెటికల్ ఫార్ములేషన్, మ్యాథమెటికల్ ఈక్వేషన్. మ్యాథమెటికల్ ఫార్ములేషన్ ఆఫ్ FLT. FLT అంటే ఏంటి అంటే ఫస్ట్ లా ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్. ఫస్ట్ లా ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్. ఓకేనా, రైట్. సో ఇక్కడ మీకు తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే కేకే సిస్టమ్. ఇప్పుడు సిస్టమ్ అనగానే మీకు ఏం గుర్తు రావాలా, సిస్టమ్ అనగానే మీకు ఏం గుర్తు రావాలా, ఇమ్మీడియట్ గా ఇట్ ఇస్ సిలిండర్ in which gas is taken and closed by a piston and guitar. This is a system. System ఏంటి ఇక్కడ గ్యాస్ అన్నట్టు, సిలిండర్ and the gas is taken closed by a piston. So assume that this gas or the system absorbed Q calorie of heat. ఎంత అబ్జార్బ్ చేసింది, absorbed Q calorie of heat. ఈ వ్యవస్థ ఏం చేసింది, Q క్యాలరీల ఉష్ణాన్ని గ్రహించింది అనుకోండి. Q క్యాలరీల ఉష్ణాన్ని గ్రహించింది. It absorbed Q calorie of heat. After absorbing the heat, ఉష్ణాన్ని గ్రహించిన తర్వాత ఏమైతుంది, ఆటోమేటిక్ గా the system changes from one state to the another state. గ్రహించగానే ఏమైతుంది, అది ఒక స్టేట్ నుంచి ఇంకొక స్టేట్ కి మారుతుంది, ఒక స్థితి నుంచి ఇంకొక స్థితికి మారుతుంది. ఎట్లా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ డ్రాయింగ్ డయాగ్రామ్ హియర్. ఇక్కడ ఉంది అనుకోండి, ఏ దగ్గర ఉంది ఈ సిస్టమ్, అబ్జర్వ్ చేసుకోగానే ఏమైతుంది, assume that it is change to this stage. ఇది ఇనిషియల్ స్టేజ్, ఇది తొలి దశ, ఇది తుది దశ, ఫైనల్ స్టేజ్. ఓకేనా, assume that at initial stage the internal energy of this system U1 అనుకోండి, దీన్ని ఏమనుకోండి U2 అనుకోండి. ఓకేనా, ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్కరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే, సో whenever a system absorbs the heat, whenever any system, if it absorbs the heat, ఏమైతుంది మరి, ఏమైనా చేంజెస్ జరుగుతాయా, 2 changes. అందరికి ఇది మైండ్ లో ఇట్లా గుర్తుండిపోవాలి, టిప్స్ మీద ఉండాలి, నాలుక మీద ఉండాలి. whenever a system absorbs the heat, that heat which is absorbed by the system will be utilized in 2 ways for the system. ఇక్కడ గ్రహించిన ఉష్ణం అనేది ఆ వ్యవస్థకి వెరీ గుడ్, ఆ వ్యవస్థకి ఎన్ని రకాలుగా ఉపయోగపడుతుంది అంటే 2 రకాలుగా ఉపయోగపడుతుంది. ప్రతి ఒక్కరు మనగుర్తు పెట్టుకోండి అంతే. ఎప్పుడు కూడా ఒక వ్యవస్థ ఉష్ణాన్ని గ్రహించగానే ఆ వ్యవస్థకి ఆ ఉష్ణం అనేది ఆ వ్యవస్థకి 2 రకాలుగా ఉపయోగపడుతుంది. ఫస్ట్, ఇట్ ఇంక్రీజెస్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ, ఆంతరిక శక్తి పెరుగుతుంది. ఎందుకంటే హీట్ ఇచ్చినాం కాబట్టి ఆటోమేటిక్ గా ఆంతరిక శక్తి పెరుగుతుంది. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఇస్ సమ్ వర్క్ ఈస్ డన్ బై ది గ్యాస్, ఎందుకంటే
ఒక స్టేట్ నుంచి ఇంకొక స్టేట్ ఇట్ అండర్గోస్ ఎక్స్పాన్షన్. కాబట్టి ఒక స్టేట్ నుంచి ఇంకొక స్టేట్ కి మారుతుంది. సో సమ్ వర్క్ ఈస్ డన్ బై ది గ్యాస్ విల్ డూ సమ్ వర్క్ ఆన్ ద పిస్టన్. ఇక్కడ వ్యవస్థ పిస్టన్ మీద పనిచేస్తుంది కాబట్టి వర్క్ డన్ బై ది సిస్టమ్ అంటాం. అందరికి కూడా అన్నాగానే ఆహా ఇట్లా సిస్టమ్ అబ్జర్వ్ చేసింది హీట్, అమ్మ మనకి 2 రకాలుగా ఉపయోగపడాలా, ఒకటి ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ ఇంక్రీజ్ కావాలా అండ్ ఇంకొకటి వర్క్ జరగాలి. ఒకటి ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ ఇంక్రీజ్ కావాలా, ఇంకొకటి వర్క్ జరగాలి. బట్ కండిషన్స్ వచ్చినప్పుడు అప్పుడు మీరే చెప్పాలి, ఆహా ఇక్కడ ఇది కాన్స్టెంట్ గా ఉంటుంది కాబట్టి ఇది జరుగుతుంది, ఇక్కడ ఇది కాన్స్టెంట్ గా ఉంటుంది కాబట్టి ఇది మాత్రమే జరుగుతుంది అని మీరు చెప్పాలి. That is the beauty of this first law of thermodynamics. You see, so whatever that I wrote here, now I am writing in the sentence form. See, how much heat is absorbed? Heat absorbed is equal to heat absorbed దేనికి ఉపయోగపడుతుంది? 2 వేళ ఉపయోగపడుతుంది. Increases internal energy plus work done by the system, by the gas అనొచ్చు, by the system అనొచ్చు. Work done by the system అనేది పాజిటివ్ or నెగటివ్? Work done by the system, is it positive or negative? మనం నిన్న రాస్తాం కదా బిడ్డ ఈక్వేషన్ W కి. నెగటివ్, ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ నెగటివ్. ఇప్పుడు రాయండి, heat absorbed, how much amount of heat is absorbed? Q amount of heat is absorbed. How internal energy is increased? U2 minus U1. U2 minus U1. And what is the work done by the gas? It is minus. That's it. Now you can write what is Q. Q is equal to U2 minus U1 అంటే delta U minus delta. Therefore, ఈ మైనస్ W ఇటు వస్తే ఏమైతుంది? ప్లస్ అవుతుంది. దాంట్లో బ్యాలెన్స్ వాళ్ళు ఏం మర్చిపోకండి బిడ్డ. మైనస్ ప్లస్ అవుతుంది, ప్లస్ మైనస్ అవుతుంది, అంతే. ఈ మైనస్ తీసుకుపోయింది అనుకోండి, ప్లస్ అవుతుంది. Q ప్లస్ W. ఇక్కడ ఏముంది? ఇంకా డెల్టా U ఉంది. So what is delta U here? It is Q. So this is called as the first law of thermodynamics equation. First law. This is first equation. You can write this equation in 3 ways. ఇది డెల్టా ఉంది అంటే మనం ఏమంటాం? లార్జ్ అంటామా, స్మాల్ అంటాం? ఇస్ ఇట్ లార్జ్ ఆర్ స్మాల్? నేను చెప్పినాను కూడా, డెల్టా వచ్చింది అంటే క్యూ ఉంటుంది, డబ్ల్యూ ఉంటుంది. సో ఉట్టి క్యూ రాసినా కూడా లార్జే, ఉట్టి డబ్ల్యూ రాసినా కూడా లార్జ్. నేను గుర్తుపెట్టుకోమని చెప్పిన. ఐ రోట్ ద థింగ్స్ ఆల్సో ఆన్ ద బ్లాక్ బోర్డ్. Okay, now everybody, you have to remember these things. Otherwise, it is not at all possible to read thermodynamics properly without knowing the basics of the thermodynamics. Okay, right. So this is for the large changes. This is for large changes. Right. Now convert this equation for the small changes. దీన్ని మీరు స్మాల్ చేంజెస్ లోకి కన్వర్ట్ చేయాలి. ఈ డెల్టా ఏమైతుంది? ఈ రెండే ప్రాబ్లం, మిగతా అన్ని కూడా మనం ఈజీగా రాయొచ్చు. డెల్టా ఏమైతే డిఐ డియు ఈజ్ ఈక్వల్స్. ఇలా స్మాల్ వాల్యూ అంటే ఏంటి? స్మాల్ వాల్యూ క్యూ అంటే డోట్, స్మాల్ వాల్యూ డబ్ల్యూ అంటే ఏంటి? సో దిస్ ఈస్ ద ఈక్వేషన్ ఫర్ ది స్మాల్ చేంజ్. డియు ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు క్యూ ప్లస్ డోట్. All these 3 things are large changes. All these 3 things are for the small changes. Okay, na? And as you know, what is dou W? This is second equation. Since dou W is equal to minus PdV. What is dou W? Minus PdV. Now, when you can substitute చేసింది అనుకోండి, you can write third equation for the first law of thermodynamics. ఇవన్నీ మనకి యూజ్ అవుతాయి. అందరూ కూడా మీరు ఇవాళ ఏం చేస్తారో మీ ఇష్టం. చదువుకోవాలి, నాకు ర్యాంక్ రావాలి, నాకు మంచి మార్క్స్ రావాలి, మంచి యూనివర్సిటీలో రావాలి అనుకుంటే మాత్రం whatever I wrote the equations in the boxes, whenever I'm writing some equation in the box, you think that is the important one for the entrance purpose. ఇటువంటివి ఏం చేయండి అంటే సింపుల్ గా అబ్స్ట్రాక్ట్ లాగా రాసుకోండి. అంటే చిన్న ఏమంటారు దాన్ని సింప్లిఫికేషన్ ఫామ్ లో రాసుకోండి. సైడ్ నోట్స్ పెట్టుకోండి, డైరెక్ట్ గా ఈక్వేషన్స్ రాసుకొని ఇవి రాసేసుకోండి గుర్తు పెట్టుకోవడానికి. మీకు గుర్తు రాకపోతే అప్పుడు ప్రాబ్లం అవుతుంది అంటే ఒక పెద్ద పేపర్ తీసుకోండి, రాసుకోండి, గోడకు పెట్టుకోండి. మీరు రూమ్ లో అటు తిరుగుతూ ఉంటారు కదా, చూస్తే మీరు అటు తిరిగినప్పుడల్లా మీకు మీ ఆటోమేటిక్ గా మీ అటెన్షన్ మొత్తం ఆ పేపర్ మీద పోతుంది కాబట్టి అవి ఆటోమేటిక్ మీకు మైండ్ లో గుర్తుంటాయి. గుర్తుండాలి గుర్తుంటాయి.
అవసరం లేదు, నాకు ఇది అయిపోగానే సెల్ చూడాలి, అటు మాట్లాడాలి ఇటు మాట్లాడాలి, మరి సినిమాలు చూడాలా, రోడ్డు తిరగాలి, ఆ పని చేయాలి ఈ పని చేయాలి అంటే మొత్తం ఎవాపరేషన్. ఓకేనా? సో what is delta U is equal to Q plus W. నేను లార్జ్ చేంజ్ అనగానే మీరే ఈక్వేషన్ చెప్పాలి. దట్ ఈస్ డెల్టా U is equal to Q plus W. ఫర్ స్మాల్ చేంజ్ అనగానే మీరు ఏమనాలా? DU is equal to Q plus W అనాలి. ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ వాల్యూమ్ అని అడిగినా అనుకోండి, వాల్యూమ్ ఉండాలట ఈక్వేషన్ లో అంటే DU is equal to Q minus V. This is the equation. Okay. Now what I will do, ఇది ఈ 3 ఈక్వేషన్స్ చదువుకోండి, మిగతా ఏ అవసరం లేదు, కాకపోతే కాన్సెప్ట్ గుర్తుపెట్టుకోండి. హీట్ అబ్జార్బ్ కాగానే అవి 2 థింగ్స్ జరుగుతాయి. ఒకటి ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, అంతా మీకు ఏం అవసరం లేదు, ఈ 3 ఈక్వేషన్లు అవసరం. కాకపోతే మీ మైండ్ లో ఈ థింగ్స్ ఉండాలి. హీట్ అబ్జార్బ్ అయినప్పుడు 2 థింగ్స్ జరుగుతాయి, ఒకటి ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, ఇంకొకటి వర్క్ జరుగుతుందని గుర్తుపెట్టుకోండి. రైట్? వెయిట్ ఏ మినిట్ మా, ఇది కొంచెము డ్రై అయింది. Right. Now what I will do, I will apply this equation, these equations for the different processes. And we can say now, right. Cases, continuation part. The first one. Now I am applying this first law of thermodynamics equation to isothermal process. ఇప్పుడు చెప్పే ప్రతి ఒక్కటి కూడా ఇంపార్టెంట్ వన్ ఫర్ ది ఎంట్రన్స్ పర్పస్. ఐసోథర్మల్ ప్రాసెస్ ఇవి అయిపోగానే, అప్ టు ఫస్ట్ లా అయిపోగానే నేను కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ కూడా డిస్కస్ చేస్తాను ఈరోజు. ఓకేనా? ఐసోథర్మల్ ప్రాసెస్. సో వాట్ ఈస్ ఐసోథర్మల్ ప్రాసెస్? ఇన్ దిస్ ప్రాసెస్ ఆల్వేస్ ది dt is equals to 0. ఇంకొకటి du is equals to 0. dt is equals to 0, du is equals to 0. I have used a small equation, small changes equation. కాబట్టి స్మాల్ చేంజ్ ఈక్వేషన్ తీసుకోండి. ఇక్కడ ఏది రాస్తే ఆ ఈక్వేషన్ ఫాలో అవ్వాలి. సో therefore from FLT equation, ఏ ఈక్వేషన్ యూజ్ చేయాలి ఇప్పుడు నేను? du is equals to, it is dou q plus dou v. What is du? du is equals to 0. Since du is equals to 0, if you substitute the value here, du 0 substitute చేసారు అనుకోండి, అప్పుడు ఏమైతుంది? dou q plus dou w ఏమైతుంది? 0 substitute చేస్తే ఇది zeros. So take this plus w to the right hand side. dou q is equals to plus అయిపోతే ఏమైతుంది? Minus. This is for small changes. For the large changes, you can write this equation as q is equals to minus. q is equals to minus. ప్రతి ఒక్కరు కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి. సో ఇది ఈక్వేషన్ డైరెక్ట్ గా అడగొచ్చు, లేదు అంటే సెంటెన్స్ ఫామ్ లో కూడా అడుగుతారు. సో ఫర్ ది ఐసోథర్మల్ ప్రాసెస్, సో లిజన్ ఎవ్రీబడి, దట్ మీన్స్ ఫర్ ది q ఏమైంది? పాజిటివ్ అయింది, w నెగిటివ్ అయింది. w నెగిటివ్ అంటే మనం ఏమంటాం? వర్క్ డన్ బై సిస్టమ్ అంటామా, వర్క్ డన్ ఆన్ ద సిస్టమ్ అంటాం? డ్యూరింగ్ ఎక్స్పాన్షన్, డ్యూరింగ్ కంప్రెషన్, అదే గుర్తుపెట్టుకోవాలి. వర్క్ డన్ బై సిస్టమ్, వర్క్ డన్ బై సిస్టమ్ అంటే డ్యూరింగ్ ఎక్స్పాన్షన్ నెగటివ్, వర్క్ డన్ ఆన్ ది సిస్టమ్ అంటే
డ్యూరింగ్ కంప్రెషన్ పాజిటివ్, ఆ రెండు థింగ్స్ గుర్తుపెట్టుకొని పెట్టేది అంటే ఏం లేదు. సో హియర్ డబల్ ఈస్ నెగటివ్, కాబట్టి మనం ఏమంటాము అంటే వర్క్ డన్ బై ది సిస్టమ్, వర్క్ డన్ బై ది సిస్టమ్. ఎప్పుడు వర్క్ డన్ బై ది సిస్టమ్ అంటాము? ఎక్స్పాండ్ అయినప్పుడు. అంటే ఇక్కడ ఏమైంది? క్యూ పాజిటివ్ అయింది అంటే హీట్ అబ్జార్బ్ అయిందా, లిబరేట్ అయింది అంటే ఇక్కడ సిస్టమ్ ఏం చేసింది? హీట్ ని అబ్జార్బ్ చేసుకుంది. వెన్ ద సిస్టమ్ అబ్జార్బ్ ది హీట్, మనం ఏమనుకున్నాం ఇందాక, ఎప్పుడైనా కూడా సిస్టమ్ హీట్ ని అబ్జార్బ్ చేసింది అంటే ఏమనుకున్నాము? వెయిట్ ఎ మినిట్. సిస్టమ్ హీట్ ని అబ్జార్బ్ చేసింది అంటే మనం ఏమనుకున్నాము? ఏమనుకున్నాం? 2 ways గా యూస్ కావాలి. ఒక సిస్టమ్ హీట్ ని అబ్జార్బ్ చేయగానే ఆ అబ్జార్బ్ అయిన హీట్ సిస్టమ్ కి 2 విధాలుగా ఉపయోగపడాలి. ఒకటేమో ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ. ఎండోథర్మిక్, ఎగ్జోథర్మిక్ ఏం రాయకండి ప్లీజ్, స్టాప్ రైటింగ్ ఎవ్రీబడి. సో వాట్ విల్ హ్యాపెన్? 2 థింగ్స్ జరగాలి. ఒకటి ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ ఇంక్రీజ్ కావాలా, వర్క్ జరగాలి. మరి ఇక్కడ ఏమైంది? ఓన్లీ వర్కే అయింది. మరి ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ ఏది? Q is equals డెల్టా యూ ఉండాలి కదా, ప్లస్ డబ్ల్యూ మైనస్ డబ్ల్యూ ఉండాలి కదా. మరి డెల్టా యూ లేదు. ఎందుకంటే ఈ సిస్టమ్ లో డెల్టా యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0. అంతే, ఏమీ లేదు. మీరు ఒకవేళ ప్రాబ్లం లో కూడా, నేను ఈ ప్రాబ్లం కూడా డిస్కస్ చేస్తా. ఇది వర్క్ డన్ ఈక్వేషన్ కూడా ఉంది. ఇదంతా కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి బిడ్డ. ఒక్క డబ్ల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే క్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. వాట్ ఈస్ డెల్టా యూ? డియూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0, కాబట్టి క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ డబ్ల్యూ. ఎందుకంటే ఇంటర్నల్ ఎనర్జీలో ఎటువంటి మార్పు లేదు. ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ 0 అవుతుంది. చేంజ్ ఇన్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ 0 అయింది. కాబట్టి మిగిలిన అంతా ఆ ఉష్ణం అనేది దేనికి ఉపయోగపడుతుంది? ఆ వాయువు వ్యాకోచం చెందడానికి. ఓన్లీ టు ఎక్స్పాండ్ ది గ్యాస్, ద హీట్ అబ్జార్బ్డ్ ఈస్ యూజ్డ్. So the heat absorbed by the system will be utilized only in increase in the in doing some work by the system only. అంటే ఇక్కడ ఉష్ణం గ్రహించిన ఉష్ణం మొత్తం కూడా ఆ వాయువు పని చేయడానికి మాత్రం, వాయుపై కాదు, వాయువు పని చేయడానికి మాత్రం ఉపయోగపడుతుంది. లేకపోతే ఆ వాయువు వ్యాకోచం చెందడానికి మాత్రం. ఎందుకు మరి మిగతా దానికి ఎందుకు యూజ్ కాలేదు అంటే బికాస్ ఇది చెప్పాలా, ఇదే ఆన్సర్ వస్తుంది. ఎట్లా వస్తుంది క్వశ్చన్? సో ఇన్ ది ఐసోథర్మల్ ప్రాసెస్ ద హీట్ అబ్జార్బ్డ్ బై ద సిస్టమ్ విల్ బి యూజ్డ్ అని అడుగుతారు. 4 ఆప్షన్స్ ఇస్తారు. విచ్ ఆప్షన్ ఇస్ కరెక్ట్? దిస్ ఆప్షన్ ఇస్ కరెక్ట్. Increases internal energy and decreases internal energy and work done by a system or work done on the system under work done by a system is the correct answer. That is the beauty of this one. So etla question aduguతారు నేను మళ్ళీ చెప్తున్నాను చూడండి. So in the isothermal process, the heat absorbed by the system will be used for to increase the internal energy, to decrease the internal energy. Work done on the system, work done by a system. Only for the work done by system. And everybody, you have to remember this equation. మనం ఈ W కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాము ప్రాబ్లమ్స్ కదా. దీని ప్రాసెస్ లో మనకి వర్క్ డన్ ఈక్వేషన్ కూడా ఉంది. ఇఫ్ యూ రిమెంబర్, ఇట్ ఇస్ -2.303 ఎన్ఆర్టీ లాగ్ V2 by V1 in volume, or it is -2.303 ఎన్ఆర్టీ లాగ్ P1 by P2 in terms of pressure is also there. అక్కడ W క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ఆ W వాల్యూ ఇచ్చి Q ను క్యాలిక్యులేట్ చేయమంటారు. క్యాలిక్యులేట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉందా? W ఎంత ఉంటే Q వాల్యూ ఎంత. కాకపోతే ఇక్కడ మైనస్ ఉంది కాబట్టి ప్లస్. సేమ్ వాల్యూ విత్ అపోజిట్ సైన్. అది గుర్తుపెట్టుకోండి. సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ ఐసోథర్మల్ ప్రాసెస్. ఇంత ఎలాబొరేట్ గా ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ విచ్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వన్ ఫర్ ది ఎంట్రన్స్ పర్పస్. ట్విస్టెడ్ అంటే మీకు అంతా తెలుసు, కాకపోతే వాడు కొంచెం ట్విస్ట్ చేసి అడిగేసరికి మీకు అర్థం కాదు అంతే. సెకండ్ వన్, adiabatic process. So in the adiabatic process, what will happen? Dou Q is 0. Dou Q is 0. నేను చెప్తున్నా కానీ మీకు కండిషన్ గుర్తు రావాలి. అట్లా అయితేనే మీకు చదువు వస్తుంది, లేకపోతే ఏం లేదు. Dou Q is equal to 0. మళ్ళీ FLT ఈక్వేషన్ తీసుకోండి. ఫ్రమ్ FLT ఈక్వేషన్ ఏంటి? సేమ్ ఈక్వేషన్. Du is equal to this dou Q plus dou W. Dou Q ఏమైంది? Dou Q is 0. ఆ 0 ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేశారు అనుకోండి, డియు ఏమైతుంది మీకు? డియు ఏమైంది? డో డబ్ల్యూ అయింది. అవునా? డో డబ్ల్యూ అయింది. లేదు అంటే దీన్ని లార్జ్ స్ట్రింగ్స్ కి రాశారు అనుకోండి,
for the large changes. For the large changes, you can write this equation as dA/delta. Gante large and large symbol use చేయండి, small and small symbol కంటే delta U is equals to dou double in ఏమని రాయొచ్చు W. దీన్ని మనము మీకు సెంటెన్స్ ఫామ్ లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి అంటే రెండు సైడ్ల మీరు మైనస్ తో మల్టిప్లై చేశారు, రెండు సైడ్ల మైనస్ తో మల్టిప్లై చేయండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది? నేను ఒకవేళ ఫాస్ట్ గా చెప్పినా కూడా మీకు రికార్డెడ్ ఉంటుంది కాబట్టి మళ్ళీ ఒకసారి 4-5 సార్లు వినండి, మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది. సో మల్టిప్లై బై ది మైనస్ ఆర్ యూ కెన్ రైట్ దిస్ ఇస్ మైనస్ డెల్టా యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్. అవునా? లేదా దీన్ని ఎట్లా రాస్తారు అంటే మైనస్ డబ్ల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ మైనస్ డెల్టా యూ రాస్తారు, రాయచ్చు కదా, అటు ఇటు రాస్తే ఇటు అటు రాస్తారు, అంతే ఏం లేదు. మైనస్ డబ్ల్యూ అంటే ఏంటి? వర్క్ డన్ బై ది సిస్టమ్. మళ్ళీ నేను సెంటెన్స్ ఫామ్ లో కూడా నేను రాస్తున్నా, మీకు కన్ఫ్యూజ్ కావద్దని. వర్క్ డన్ బై ది సిస్టమ్ గుర్తుపెట్టుకొని ఫిజికల్ చేస్తేనే ఎంట్రన్స్ వస్తుంది. ఆర్గానిక్ ఇన్ఆర్గానిక్ ఎవరైనా చేయగలుగుతారు పైన చదువుకోండి, బట్ ఫిజికల్ ఎవరు చేస్తే వాళ్ళకి మెయిన్ క్యాంపస్ లో వస్తుంది గుర్తుపెట్టు. సో వర్క్ డన్ బై ది సిస్టమ్ అంటే వర్క్ డన్ బై సిస్టమ్ ఎప్పుడు ఎక్స్పాండ్ అయినప్పుడు, గ్యాస్ ఎక్స్పాన్షన్. సో గ్యాస్ ఎక్స్పాండ్ అయినప్పుడు ఏమైతుంది? ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ పెరిగిందా తగ్గిందా? ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ. దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎంట్రన్స్ క్వశ్చన్. ఈ ఈక్వేషన్ కూడా అందరు బట్టి కొట్టాలి. మైనస్ డబ్ల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ మైనస్ డెల్టా యూ, లేకపోతే డెల్టా యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు డబ్ల్యూ అని గుర్తుపెట్టుకోండి. దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది వెరీ ఇంపార్టెంట్ వన్. అంటే ఏమైంది? when work done by a system, that means during the expansion of the gas, the internal energy of the gas decreased. Internal energy of the gas decrease అయింది. ఎందుకు డిక్రీజ్ అయింది మరి adiabatic ప్రాసెస్ లో? This is one of the very important one. Whenever during expansion of the gas, the internal energy of the gas automatically decreases. ఎందుకు డిక్రీజ్ అవుతుంది మరి? Why it decreases? ఎందుకు అంటే adiabatic ప్రాసెస్ లో ఏమైతుంది మనకి? Isolated system. The system is completely insulated. ఎనర్జీ బయట నుంచి లోపలికి రాదు, లోపల నుంచి బయటికి పోదు. కాకపోతే మరి ఏం కావాలా? ఆ సిస్టమ్ లో ఉన్న ఈ గ్యాస్ అనేది ఎక్స్పాండ్ కావాలా? ఎప్పుడు కూడా గ్యాస్ ఎక్స్పాండ్ కావాలి అంటే ఇట్ నీడ్స్ సమ్ ఎక్స్ట్రా ఎనర్జీ. ఎప్పుడు కూడా గ్యాస్ ఎక్స్పాండ్ కావాలి అంటే, వ్యాకోచం చెందాలి అంటే ఆ గ్యాస్ కొంత శక్తిని తీసుకోవాలి. సో ఫర్ ది ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ ది గ్యాస్ రిక్వైర్స్ సమ్ ఎక్స్ట్రా ఎనర్జీ, అండ్ దాట్ ఎనర్జీ ఇస్ నాట్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ది అవుట్ సైడ్. అది బయట నుంచి వస్తుంది. ఎక్స్పాండ్ కావడానికి రావట్లేదు. మరి ఏం చేస్తుంది? ఎక్స్పాండ్ కావాలి, మనకి బయట నుంచి శక్తి రావట్లేదు, మళ్ళీ ఏం కావాలి? అప్పుడు ఏం చేస్తుంది అంటే ఆ గ్యాస్ ఏం చేస్తుంది? దాంట్లో కొంచెం ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ ఉంటుంది కదా, ఆ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీని యూజ్ చేసుకొని దెన్ ద గ్యాస్ ఎక్స్పాండ్స్ adiabatically. ఇంటర్నల్ ఎనర్జీని యూజ్ చేసుకుంటుంది కాబట్టి ఆటోమేటిక్ గా ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ డిక్రీజెస్. ఎవరైనా చెప్పారా మీకు ఇంతవరకు ఇట్లా ఉంటుందని? దట్ ఈస్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ ద ఈక్వేషన్. రాస్తున్నా కూడా యూ హ్యావ్ టు నో వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ టు దట్ ఈక్వేషన్. ఎందుకు రాసినాము, ఎందుకు అట్లా అయింది, ఎందుకు ప్లస్ అయింది, ఎందుకు మైనస్ అయింది, అవన్నీ థింగ్స్ తెలుసుకోవాలి. సో ఇక్కడ మైనస్ డబ్ల్యూ అయినప్పుడు మైనస్ అంటే ఎప్పుడు, మళ్ళీ నేను చెప్తాను, తెలుగులో చెప్తున్నా. ఇప్పుడు చూడండి, వాయువు వ్యాకోచం చెందాలి. వాయువు వ్యాకోచం చెందాలంటే మనకి బయట నుంచి కొంచెం శక్తి రావాలా. ఈ వ్యవస్థలో అంటే ఈ adiabatic ప్రాసెస్ లో మనకి ఐసోలేటెడ్ సిస్టమ్ లో, వియుక్త వ్యవస్థలో మనకి బయట నుంచి శక్తి వస్తుందా? రాదు. ఎందుకంటే లోపలనే ఉండిపోతుంది. లోపల నుంచి బయటికి రాదు, బయట నుంచి లోపలికి పోదు. అది అట్లాగే ఉంటుంది. కానీ బయట నుంచి శక్తి రావాలి, రావట్లేదు. మరి ఏం చేస్తుంది అంటే ఆ వాయువు తనలో ఉన్న అంతరిక శక్తిని యూజ్ చేసుకొని వాయువు వ్యాకోచం చెందుతుంది. సో యూజ్ చేసుకుంటుంది కాబట్టి ఆటోమేటిక్ గా అంతరిక శక్తి ఎప్పుడైతే వాయువు వ్యాకోచం చెందుతుందో, ఈ ప్రాసెస్ లో మాత్రమే అన్ని ప్రతిసారి కాదు, ఓన్లీ ఈ ప్రాసెస్ లో మాత్రమే ఎప్పుడైతే వాయువు వ్యాకోచం చెందుతుందో ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ డిక్రీజ్ అవుతుంది, ఆంతరిక శక్తి తగ్గుతుంది. సో for the expansion of the gas requires some extra energy. That energy is not coming from the outside for the isolated system or for the adiabatic changes. So by using some internal energy itself only, the gas expands adiabatically. So automatically internal energy decreases. If it compresses, W positive అయింది అంటే
దిస్ ఇస్ డ్యూరింగ్ కంప్రెషన్. కంప్రెస్ అయింది అంటే ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ది వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. ఇంకా ఇంకొక పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఏంటిది అంటే, సో ఇక్కడ క్వశ్చన్, ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఎట్లా వస్తుంది అంటే, ఇన్ ది adiabatic ప్రాసెస్ when gas expands, ఇందాక క్వశ్చన్ లా when gas expands what will happen? Automatically internal energy increase అంటారు, decrease అంటారు, remains unchanged అంటారు, none of the above. Automatically it decreases. Compress అయితే internal energy increase. This is first question. ఇంకొక క్వశ్చన్, వన్ ఆఫ్ ది వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. ఇక్కడ ఏమైంది, ఇక్కడ ఐఎమ్ రైటింగ్ దిస్ ఈక్వేషన్ అగైన్ హియర్ minus W is equals to minus delta E. ఇక్కడ internal energy decrease అయింది. This is a very 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 important entrance question. ఇక్కడ internal energy decrease అయింది adiabatic process. Temperature ఏం కావాలా? Whenever in any process, if internal energy decreases, what about the temperature of the system? Temperature ఏం కావాలి? Very good bit. ఇందాకే అనుకున్నాం కదా, because internal energy is a function of temperature. If temperature increases, internal energy increases. If it decreases, it also decreases. ఇక్కడ ఏమైంది మనకి? Internal energy is decreased. Therefore, automatically bracket లో ఏమన్నా temperature. Everybody, you write this point. Temperature also decreases. ఎందుకు అంటే అంతరిక శక్తి తగ్గింది కాబట్టి. మనం ఇందాక అనుకున్నాము అంతరిక శక్తి అనేది ఉష్ణోగ్రత ప్రమేయంగా తీసుకున్నాము. ఇది తగ్గింది కాబట్టి మనకు ఉష్ణోగ్రత కూడా ఏం తగ్గాలి? ఎప్పుడు కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి, డ్యూరింగ్ ది ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ ది గ్యాస్ ఇన్ ద adiabatic ప్రాసెస్ టెంపరేచర్ డిక్రీసెస్, ఇట్ కూల్స్. ఓకే సారీ, ఏమైతుంది? అది కూల్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెంట్ వన్. So the gas undergoes cooling. So that is the main important point. So during the expansion of the gas, internal energy decreases and also temperature of the gas also decreases. ఇంకొకటి ఏంటి అంటే, ఇది ఫస్ట్ పాయింట్. ఇది ఎక్స్పాండ్ అయినప్పుడు, ఇంకా డౌట్ ఉంటే యూ రైట్ లైక్ దిస్ మా ప్లస్ డబ్ల్యూ ఉంటే ఏమైంది? డెల్టా యూ అయింది. రాసిన కదా, ప్లస్ డబ్ల్యూ ఉంటే ఏమైంది? డెల్టా యూ అయింది. ఇది ఏంటి? పెరిగింది కాబట్టి. This is one of the very important point while discussing about the Carnot's. Temperature also this is during compression. వాయువు సంకోచం చెందినప్పుడు. That's it. So these are the 2 points that you have to remember. In the ఇది expand అయినప్పుడు internal energy decrease అవుతుంది, temperature decrease అవుతుంది. Compression అప్పుడు internal energy increases and temperature also increases. So there is a beauty of this one, adiabatic process. One more thing is also there. Right. The third one, that is isoporic process. ఈ ప్రాసెస్ లో మనకి ఏది కాన్స్టెంట్ గా ఉంటుంది? నేను అనగానే మీకు గుర్తొస్తూ ఉండాలి అంతే. నేను చదివేది మళ్ళీ ఇవాళ వచ్చినాకనే ఓపెన్ చేయడం కాదు. నేను చదివింది మొత్తం చదువుకొని వాళ్ళు వస్తేనే నేను చెప్పేది ఏమైనా అర్థమవుతుంది. డివి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0. ఇప్పుడు వాల్యూమ్ లో చేంజ్ ఉంది కాబట్టి, వాల్యూమ్ చేంజ్ 0 కాబట్టి నేను ఏ ఈక్వేషన్ యూజ్ చేయాలా? థర్డ్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఫస్ట్ లా. So from the FLT, what is the equation that you can use here? du is equals to మనం ఏమనుకున్నాము? q minus dv ఉంది కాబట్టి ఆ dv ఉన్న ఈక్వేషన్ ని యూజ్ చేస్తున్నాం. ఇక్కడ dv ఏమైంది? 0 అని. 0 ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేశారనుకోండి, p into 0 అంటే 0, కాబట్టి ఏమైతుంది? du is equals to ఏంటి? మ్యాథ్స్ వల్ల కొంచెం ఇబ్బందిగా అనిపించచ్చు. ఇందులో బయాలజీ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు కాబట్టి ఐఎమ్ సెయింగ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. మీరు బాగా ఫాస్ట్, కాకపోతే కొంచెం వాళ్ళని కూడా మనం కన్సిడర్ చేయాలి కాబట్టి ఐఎమ్ టెల్లింగ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. du is equals to ఏంటి? q. దీన్నే మీరు లార్జ్ సిరీస్ కి రాయండి. అది లార్జ్ చేంజెస్
What you can write? Delta U is equals to delta U is equals to Q. లేదా R ఇక్కడ రాయొచ్చు Q is equals to delta. చూడండి ఇక్కడ ఏమైంది, ఇది ప్లస్ Q ప్లస్ డెల్టా. అంటే ప్లస్ Q అనగానే మనం ఏమనుకోవాలి, అబ్జార్బ్ అయింది. మైనస్ Q అంటే లిబరేట్ అయింది. అంటే ఇక్కడ ఏం చేసింది సిస్టమ్, హీట్ ని అబ్జార్బ్ చేసుకుంది. అబ్జర్వ్ చేసుకోగానే ఏమైంది, ఓన్లీ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ మాత్రమే పెరిగింది, ప్లస్ కాబట్టి ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ పెరిగింది, గుర్తుపెట్టుకోండి. సో when system absorb the heat, that will be utilized only in increasing the internal energy. కానీ మనకి ఎన్ని విధాలుగా ఉపయోగపడాలి, రెండు విధాలుగా ఉపయోగపడాలి. ఒకటి ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ ఇంక్రీజ్ కావాలి, మళ్ళీ మనకి వర్క్ కూడా కావాలి. మరి వర్క్ లేదేంటి, ఇంట్లో వర్క్ ఏమైనా ఉందా, బికాస్ డివి 0 అయింది కాబట్టి టోటల్ టర్మ్ 0 అయింది. మిగిలింది ఏముంది, ఓన్లీ యూనే ఉంది కాబట్టి మనకు వర్క్ లేదు కాబట్టి మిగిలిన అంత ఎనర్జీ దేనికి ఉపయోగపడాలి, ఆ వ్యవస్థ యొక్క ఆంతరిక శక్తి పెరగడానికి మాత్రమే. అంటే ఇక్కడ వ్యవస్థ గ్రహించిన ఉష్ణ రాశి అనేది ఆ వ్యవస్థ ఆంతరిక శక్తిని పెంచడానికి మాత్రమే ఉపయోగపడుతుంది. సో హియర్ when the system absorb the heat, that heat completely will be utilized in increasing the internal energy of the system. అదే ఫస్ట్ చూసుకుంటే ఫస్ట్, సెకండ్, థర్డ్ నేను ఈ బాక్సెస్ లో ఉంచాను చూడండి. అట్ లాస్ట్ ఈ క్వశ్చన్స్ చాలా గుర్తుపెట్టుకోండి. అంటే కంపల్సరీ అంటే ఇటువంటి క్వశ్చన్, అంటే నేను ఇవే క్వశ్చన్స్ వస్తాయని చెప్పాను, ఇటువంటి క్వశ్చన్స్ ఎగ్జామ్ లో వస్తాయి. ఓకేనా? సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ ఐసోబారిక్ ప్రాసెస్. ఐసోబారిక్ మనం అప్లై చేయాల్సిన అవసరం ఉందా, లేదు. అక్కడ ఏం లేదు కాబట్టి మనం ఏం అప్లై చేయాల్సిన అవసరం, బికాస్ దట్ ఈస్ అట్ కాన్స్టెంట్ ప్రెషర్. ఈ మూడు ఈక్వేషన్ లో కాన్స్టెంట్ ప్రెషర్ ఈక్వేషన్స్ ఏం లేవు. డిపి ఈజ్ ఈక్వల్స్ ఇక్కడ 0 ఉందా, డిపి టర్మ్స్ ఉన్నాయా, లేవు. కాబట్టి మనం యూజ్ చేయాల్సిన right. The next one, the next important thermodynamic properties, it is enthalpy. Enthalpy, this is called as represented by a symbol H. This is also called as heat content. ఉష్ణ స్థిరాంకం ఏదో అంటారమ్మా తెలుగులో, అయితే ఇంగ్లీష్ లోనే తెలుగులోనే ఎంథాల్పీనే అంటారు. ఎందుకు అంటే ఈ థర్మోడైనమిక్స్ లో అన్ని హీట్ చేంజెస్, all the heat changes will be explained only in terms of enthalpy. మీరు హీట్ ఆఫ్ రియాక్షన్ చదివిన, హీట్ ఆఫ్ కంబషన్, హీట్ ఆఫ్ అన్ని కూడా డెల్టా హెచ్ తోనే తెలుస్తాం, అవునా కాదు? సో ఇన్ ద థర్మోడైనమిక్స్ whenever you are discussing about the changes in heat గురించి మనం మాట్లాడుతూ ఉంటే that heat will be expressed in terms of only enthalpy. కాబట్టి that enthalpy is also called as heat. మరి ఎందుకు ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తారు, దీన్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేయాల్సిన అవసరమే ఉంది. ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చదువుకున్నాం కదా, ఇక్కడ వరకే ఆపేస్తే అయిపోయి, ఇప్పుడు వాళ్ళు ఆపలేదు. ఎందుకు అంటే why now you have to know why this enthalpy is introduced. I'll tell you. See, from the FLG. Wait a minute, ma. I'll have some water, please. Huh? Okay. So what is the FLT equation? For the large changes, delta U is equals to Q plus W. Okay, na? Since what is W? W is minus P delta. If I do the rest of the chinnagunda chinnagada.
ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఇప్పుడు ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఉట్టినే వస్తుంది. ప్రాక్టీస్ చేయకుండా రావాలి అంటే ఏది రా Q minus P delta. అంతేనా? ప్లస్ డబ్ల్యూ ప్లస్ నేను మైనస్ P delta అవి రాస్తాను. అట్ కాన్స్టెంట్ వాల్యూమ్ నేను కాన్స్టెంట్ వాల్యూమ్ ని కాన్స్టెంట్ గా ఉంచిన. అట్ కాన్స్టెంట్ వాల్యూమ్ అంటే ఏంటి? డెల్టా వి ఏమైంది? డివి అన్న జీరోనే, డెల్టా వి అన్నా కూడా జీరో. దానిలో మార్పు ఏ విధంగా ఉన్నది? ఈ డెల్టా వి జీరో అని మనకి సబ్స్టిట్యూట్ చేసినాం అనుకో, జీరో ఇంటూ పి అంటే ఎంత? జీరో. Therefore, what is delta U? ఎక్కడ ఇది at constant volume. Since at constant volume స్థిర ఘన పరిమాణం వద్ద at constant volume మనం Q ని ఎట్లా రాయొచ్చు అంటే QVగా రాయొచ్చు. Q ని మనం ఏం చేస్తాం? QVగా రాస్తాం. డిఫరెన్షియేట్ చేస్తున్నాం, కండిషన్ అప్లై చేసినాం కాబట్టి. QV అంటే ఏంటి? అట్ కాన్స్టెంట్ వాల్యూమ్ ప్లస్ ఉంది కాబట్టి అబ్జార్బ్ చేసుకున్నట్టు, అంతేనా? అట్ కాన్స్టెంట్ వాల్యూమ్ హీట్ ఎబ్సార్బ్. కాన్స్టెంట్ వాల్యూమ్ హీట్ ఎబ్సార్బ్. సో ఇప్పుడు ఏం చేయండి? ఈ Q ప్లేస్ లో QV రావాలి. అప్పుడు ఏమైతుంది? Therefore QV ఇందాక డిరైవ్ చేసిన ఈక్వేషన్ ఐసోకోరిక్ ప్రాసెస్ డిరైవ్ చేయాలి. QV is equal to, and this is one of the very important equation which rules the thermodynamics. ఈ ఈక్వేషన్ కూడా థర్మోడైనమిక్స్ రూల్ చేస్తుంది. ఓకేనా? వన్ ఆఫ్ ది మేజర్ ఇంపార్టెంట్. ఇది తెలిసి మీకు హీట్ కెపాసిటీకి ఈక్వేషన్ దెబ్బ రాయకపోవచ్చు. ఈవెన్ కార్నాట్ సైకిల్ కూడా దెబ్బ చేసుకుంటూ. సో క్యూబీ రాగానే మీరు ఏం రాయాలి? డెల్టా యూ. ఒక్కటి నేను సెంటెన్స్ ఫామ్ లో కూడా రాస్తాను. అంటే ఈ ఈక్వేషన్ మీనింగ్ ఏంటి తెలుసా? అట్ కాన్స్టెంట్ వాల్యూమ్ హీట్ అబ్జార్బ్. క్యూ అంటే ఏంటి? హీట్ అబ్జార్బ్. At constant volume, heat absorbed by the system increases internal energy. At constant volume, heat absorbed will be utilized. అంటే స్థిర ఘన పరిమాణం వద్ద వ్యవస్థ గ్రహించిన ఉష్ణరాశి, ఆ వ్యవస్థ యొక్క ఆంతరిక శక్తిని పెంచడానికి ఉపయోగపడుతుంది. స్థిర ఘన పరిమాణం వద్ద వ్యవస్థ గ్రహించిన ఉష్ణరాశి వ్యవస్థ యొక్క ఆంతరిక శక్తిని పెంచడానికి will be utilized in increase in the. ఇది బండ గుర్తు పెట్టుకోండి. ఎప్పుడు కూడా నేను ఒక సెంటెన్స్ చెప్తాను. చెప్పగానే మీరు ఏం చెప్పాలి? డెల్టా యూ. ఎక్కడ చెప్పాలి సెంటెన్స్? కాన్స్టెంట్ వాల్యూమ్ దగ్గర హీట్ అబ్జార్బ్ అయింది, డెల్టా యూ. వాల్యూమ్ వచ్చిందండి, ఇదే వాల్యూమ్ వచ్చింది అంటే కరెస్పాండ్స్ టు ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ. వాల్యూమ్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ. ఇది మ్యాక్స్వెల్స్ రిలేషన్స్ లో కూడా మీకు యూజ్ అవుతుంది. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ దేర్ in your syllabus, this is also important one. So constant volume వచ్చింది అంటే it corresponds to only internal energy. Mind లో పెట్టుకోండి. Constant volume, internal energy. Now you know what is heat absorbed at constant volume, but you don't know what is heat absorbed at constant pressure. తెలుసా మరి QP ఎంత? అంటే దీని మీనింగ్ ఏంటి? at constant pressure heat absorbed. దీని గురించి తెలుసా? అది తెలుసుకోవడానికి ఎంథాల్పీని ఇంట్రడ్యూస్. You know what is QV? QV is delta U, but you don't know what is QP. Therefore, in order to know about QP, the enthalpy, మీకు QV వాల్యూ తెలిసింది డెల్టా U అని, బట్ QP వాల్యూ తెలిసిందో తెలియలేదు కాబట్టి ఈ ఎంథాల్పీని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. సో ఎందుకు ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు అంటే, సో there is no specific definition for this enthalpy. It is defined directly by the equation. అంటే దాని ఈక్వేషన్ పరంగానే మనము డిఫైన్ చేస్తాం. ఈ డిఫైన్ నిర్వచిస్తాం. నిర్వచనమే కదా, రైట్? మనం ఈక్వేషన్ పరంగానే దాన్ని నిర్వచిస్తాం. దీనికి స్పెసిఫిక్ డెఫినేషన్ అంటే వాట్ ఈస్ దట్ ఈక్వేషన్? H is equals to U plus P. Everybody have to remember this equation. నేను ఏది బాక్స్ లో పెడుతున్నానో those equations are important. H కి ఈక్వేషన్ అంటే U ప్లస్ PV. U అంటే ఏంటి? ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ. P అంటే ప్రెషర్. V అంటే వాల్యూమ్. అండ్ హియర్
మనకి U తెలుసు స్టేట్ ఫంక్షన్, P కూడా స్టేట్ ఫంక్షన్, B కూడా స్టేట్ ఫంక్షన్ కాబట్టి H కూడా ఒక స్టేట్ ఫంక్షన్ because it is consisting of all three state functions. Therefore, H is also a state function. H is also a state function. And here for any state function, ప్రతి state function కి exact value మనం calculate చేయలేము. మనం ఏం calculate చేస్తాము అంటే we will calculate only change. So we can calculate only change. ఆ change కి ఎట్లా రాస్తాము అంటే change in enthalpy. గుర్తుపెట్టుకోండి, enthalpy comes at, ఇది రాసుకోండి, it comes at constant pressure. ఎక్కడ వచ్చింది టర్మ్ మనకి కాన్స్టెంట్ ప్రెషర్ దగ్గర వచ్చింది. అదే ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ comes at constant volume. అంటే it comes at constant volume, that term comes at constant pressure. So change in enthalpy అంటే ఏంటి? డెల్టా H. ఆ డెల్టా H ఈక్వేషన్ ఏంటి అంటే డెల్టా U లో చేంజ్ ఉంటుంది, ప్రెషర్ లో ఏమైనా చేంజ్ ఉంటుందా? కాన్స్టెంట్ ప్రెషర్ కాబట్టి P into delta H is equals to ఎంత? delta U plus P delta. కానీ మనకి ఏం తెలవాలి? QP is equals ఎంత తెలవాలి, తెలుసా మరి? తెలియదు. కాబట్టి now you have to know what is QP value also. To know that you can use this equation. అంటే మీకు ఎవరికైనా ఫర్దర్గా తెలియ అవసరం లేదు మేడం మాకు అని అనుకుంటే పెట్టేసుకోండి. బట్ ఎక్కడ మంచి ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న పిల్లలు కూడా ఉంటారు కదా, మంచి ర్యాంక్ వచ్చే పిల్లలు, వాళ్ళ గురించి నేర్చుకోండి. మన క్యూబీ వాల్యూ దేనికి ఈక్వల్ గా ఉంటుంది తెలవాలి అంటే యూజ్ దిస్ ఈక్వేషన్. ఫ్రమ్ ఎఫ్ఎల్టీ అవుపడుతుందా బోర్డు? రైట్. ఫ్రమ్ ఎఫ్ఎల్టీ వాట్ ఈస్ డెల్టా యూ? క్యూ ప్లస్ డెల్టా, అవునా? అండ్ సిన్స్ వాట్ ఈస్ డబ్ల్యూ? పి డెల్టా. డెల్టా యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు క్యూ ప్లస్ డబ్ల్యూ. మనకి డబ్ల్యూ కూడా ఈక్వల్ minus P delta. This minus P delta. Okay na? W is minus P delta. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? ఈ రెండు వాల్యూస్ ని కూడా ఈ డెల్టా U ప్లేస్ లో Q ప్లస్ W రాయండి, ఈ P డెల్టా V ప్లేస్ లో మైనస్ W రాయండి. P డెల్టా V అంటే ఇది మైనస్ W, అది సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. అప్పుడు ఏమైతుంది? డెల్టా H is equals డెల్టా U అంటే మనం ఏమనుకున్నాము? Q ప్లస్ W అంటే ప్లస్ P డెల్టా V అంటే ఈ మైనస్ ఇట్లా రావాలి, అప్పుడు మైనస్ W ప్లస్ W మైనస్ W క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. డెల్టా Q is equals ఎంత మిగిలింది? ఎంత? Q is equals ఎంత? డెల్టా H. ఇది ఎక్కడ వస్తుంది? కాన్స్టెంట్ ప్రెషర్ దగ్గర వస్తుంది. Or you can write QP is equals. That's it. To know the heat absorbed at constant pressure, this term is introduced. అందరూ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. QV అనగానే డెల్టా U అనాలా? నేను చెప్తాను, నేను అడుగుతాను కూడా హీట్ కెపాసిటీస్ వచ్చినప్పుడు. దీస్ థింగ్స్ ఐ ఆస్క్ యూ అగైన్. I'll see how many of you will give the answer. QV is delta U, QP is delta H. So this is about కాకపోతే ఇందులో ఒక ఇంపార్టెంట్ ఈక్వేషన్ మీకు చెప్తాను, ఎందుకంటే దీని మీద మీకు ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి. ఓన్లీ నేను చెప్పే ఈక్వేషన్ మీద మాత్రమే మీకు ప్రాబ్లమ్స్ వస్తుంది. ఈ రెండు ఈక్వేషన్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి. H is equals to U plus PV, QP delta H, QV delta E, and change in enthalpy delta H is equals delta U plus P delta. One more equation you have to remember for the entrance purpose. అసలు అయిపోతుందా? Right. Important equation. Important equation for the entrance purpose. That equation is delta H is equals to delta U plus delta N RT. అంటే P delta V ప్లేస్ delta N RT రాస్తారు. సో డెల్టా U అంటే మీకు తెలుసు, చేంజ్ ఇన్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ. R అంటే ఇవి నేను రాస్తా, థింగ్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి. వెరీ ఇంపార్టెంట్. ప్రతి ఒక్కరికి
ఈ ఈక్వేషన్ మీద మీకు ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి, సింపుల్ ప్రాబ్లమ్స్, చాలా సింపుల్ ప్రాబ్లమ్స్ అంటే. ఆర్ అంటే ఏంటి? ఎవ్రీబడి నోస్ అబౌట్ దిస్ ఐడియల్ గ్యాస్ కాన్స్టెంట్. It will have 4 values. You have to remember all the 4 values now. And T is temperature. What is this delta N? Delta N and change in N and number of moles. Change in number of moles. ఇక్కడ నేను ఏమని రాస్తున్నా అంటే in the gaseous state. In the gaseous state. Only gaseous state లో ఉన్నప్పుడు మాత్రమే మనం ఎన్ వాల్యూని యూజ్ చేస్తాం. అది సాలిడ్ లో ఉన్న, నేను చెప్తాది కూడా, సాలిడ్ లో ఉన్న, లిక్విడ్ లో ఉన్న ఆ నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ మనం కన్సిడర్ చేయాలి. ఏ రియాక్టెంట్స్ అయినా ప్రొడక్ట్స్ అయినా గ్యాసియస్ స్టేట్ లో ఉన్నప్పుడే వాటి నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ మనం డెల్టా ఎన్ లో క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. ఎట్లా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి ఇప్పుడే చెప్తాను, ఒక 5 నిమిషాలు. కాబట్టి మనం ఏమంటామంటే డెల్టా ఎన్ ని డెల్టా ఎన్జి అంటాం, ఎందుకంటే గ్యాసియస్ స్టేట్ లో. ఎవ్రీబడి యూ రిమెంబర్ దిస్ ఈక్వేషన్. ఇప్పుడు మనం ప్రాబ్లమ్స్ కూడా చేద్దాం. 5 minutes టైం ఇవ్వండి. హీట్ కెపాసిటీ అయిపోగానే I will discuss the problems. So this is about this thing. One thing I forgot to tell you. Wait a minute, no? Right. ఇక్కడ మీరు 3 things గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఒకటి, అవి నేను చెప్తాను, ప్రాబ్లం చేసి చెప్తాను, బట్ యూ రిమెంబర్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. నోట్. One is, if delta Ng is 0, ఈ delta Ng వాల్యూ 0 అయితే ఏమవుతుంది? ఈక్వేషన్ లో ఇది మొత్తం కూడా 0 అవుతుంది. కాబట్టి అప్పుడు ఏమవుతుంది? డెల్టా హెచ్ బికమ్స్ డెల్టా ఐ. డెల్టా హెచ్ బికమ్స్ డెల్టా. ద సెకండ్ వన్, ఇఫ్ డెల్టా Ng వాల్యూ నెగిటివ్ వచ్చింది అంటే, డెల్టా ఎన్ జి సఫిక్స్ డెల్టా Ng నెగిటివ్ వచ్చింది అంటే, డెల్టా హెచ్ ఇస్ లెస్ దాన్ డెల్టా. If delta Ng is positive, then delta H is greater than delta H is greater than delta. These 3 things you have to remember. So దీంట్లోంచి మీకు ప్రాబ్లమ్స్ కూడా వస్తాయి. ఇది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎట్లా ఈ డెల్టా Ng క్యాలిక్యులేట్ చేస్తామో బై గివింగ్ సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ అండ్ ఓకేనా. The next one is heat capacity. ఫస్ట్ లా ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని కూడా చేసేది. ఓకేనా. Next one is, it is about heat capacity. Represented by symbol C. So what is heat capacity? ఉష్ణధారణ సామర్థ్యము అంటాం తెలుగులో. అయితే హీట్ కెపాసిటీని తెలుగులో ఏమంటారు అంటే ఉష్ణధారణ సామర్థ్యము అంటాం. సో ఒక వ్యవస్థ యొక్క ఉష్ణధారణ సామర్థ్యాన్ని మనం ఎట్లా డిస్క్రైబ్ చేయొచ్చు, ఎట్లా డిఫైన్ చేయొచ్చు, అసలు తెలుసా మీకు ఉష్ణధారణ సామర్థ్యం, హీట్ కెపాసిటీ అంటే? సో టు అండర్స్టాండ్ దిస్ వన్, I'll give you one simple example. Assume I have taken a system. Assume that ఒక వ్యవస్థ తీసుకున్నారా, ఆ వ్యవస్థ ఏం చేసింది అంటే Q క్యాలరీ ఆఫ్ హీట్ ని అబ్జర్వ్ చేసింది అనుకోం. Q క్యాలరీ ఆఫ్ హీట్ ని, ఉష్ణాన్ని గ్రహించింది అనుకోం. సో ఏ సిస్టమ్ అబ్జర్వ్డ్ Q క్యాలరీ ఆఫ్ హీట్. సో ఆఫ్టర్ అబ్జర్వింగ్ ది హీట్, ఒక వ్యవస్థ హీట్ ని అబ్జర్వ్ చేసుకోగానే దాని టెంపరేచర్ పెరుగుతుందో తగ్గుతుందో? Is the temperature increase or decreases? Automatically temperature increases.
ఆటోమేటికల్ ఎప్పుడు కూడా హీట్ మీకు మనకు కొంచెం హీట్ ఇవ్వగానే ఏమైతుంది, మనకి టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ అవుతుందా డిక్రీజ్ అవుతుంది? టెంపరేచర్ ఆటోమేటికల్లీ ఇంక్రీజెస్. సో ఇక్కడ హీట్ ని అబ్జర్వ్ చేసుకోవాలి, 2 క్యాలరీ హీట్ ని అబ్జర్వ్ చేసుకోవాలి. దీని టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ అయింది అనుకోండి, మరి ఎక్కడి నుంచి ఇంక్రీజ్ అయింది? అజ్యూమ్ దట్ ఇట్ ఈస్ ఇంక్రీజ్డ్ ఫ్రమ్ T1 degree centigrade to T2 degree centigrade. T1 degree centigrade నుంచి T2 degree centigrade కి ఇంక్రీజ్ అయింది అనుకోండి. Then how you will define the heat capacity of the system, of this system? Let us ask the one that the heat capacity of this system is written as Q by it is T2 minus T. It's T2 minus T. Or you can write T2 minus T1 and ఏంటి? Q by delta. This is called as the heat capacity. ఇది యూజ్ చేసే సిపికి ఈక్వేషన్ రాస్తాం మనం, సివికి. But you have to know the definition of what is heat capacity. What is heat capacity? It is the amount of heat required. అంటే ఈ సిస్టమ్ యొక్క టెంపరేచర్ ని పెంచడానికి మనకి ఎంతైతే హీట్ అవసరం అయితే అబ్జర్వ్ అవుతుందో, అంటే అవసరం అవుతుందో ఆ హీట్ ని మనం ఏమంటున్నాం అంటే హీట్ కెపాసిటీ అంటే. ఓకేనా? సో వాట్ ఈస్ హీట్ కెపాసిటీ ఆఫ్ ద సిస్టమ్? ఇట్ ఈస్ ది అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ రిక్వైర్డ్ టు ఇంక్రీజ్ ది టెంపరేచర్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్. జనరల్ గా ఇక్కడ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ అన్ని కూడా దే హావ్ డన్ బై ఇంక్రీజింగ్ ది టెంపరేచర్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ బై 1 degree centigrade. 1 degree centigrade పెంచుకుంటూ దే హావ్ డన్ ద ఎక్స్పెరిమెంట్స్ అన్నట్టు. కాబట్టి మనం ఏమంటాము అంటే, so heat capacity is nothing but it is the amount of heat required to increase the temperature of the system. To increase the temperature of the system by how many degrees? By 1 degree centigrade is called as heat capacity. What is temperature? Don't worry. So what is heat capacity? Amount of heat required to increase the temperature of the system by 1 degree centigrade is called as heat capacity. తెలుగులో ఏమంటాము అంటే, ఒక వ్యవస్థ, ఈ వ్యవస్థనే కదా, ఒక వ్యవస్థ యొక్క ఉష్ణోగ్రతని 1 degree centigrade పెంచడానికి, ఆ వ్యవస్థ యొక్క ఉష్ణోగ్రత ఎంత పెంచాలి మనం? 1 degree centigrade పెంచడానికి ఎంతైతే ఉష్ణం అవసరం అవుతుందో ఆ ఉష్ణాన్ని మనం ఏమంటాము అంటే ఉష్ణధారణ సామర్థ్యము. సో వాట్ ఈస్ ఉష్ణధారణ సామర్థ్యము? ఉష్ణధారణ సామర్థ్యం అంటే ఏంటి అంటే, ఒక వ్యవస్థ యొక్క ఉష్ణోగ్రతని 1 degree centigrade పెంచడానికి ఎంతైతే ఉష్ణరాశి అవసరం అవుతుందో ఆ ఉష్ణరాశిని మనం ఏమంటాము అంటే ఉష్ణధారణ సామర్థ్యం అంటాం. ఇది 2 రకాలు. ఈ స్పెసిఫిక్ అంటే నాకు తెలుగులో మర్చిపోయిన బిడ్డ, మీరు చూసుకోండి, తెలుగులో ఉంటది మీకు బుక్స్ లలో. స్పెసిఫిక్ హీట్ కెపాసిటీ represented by symbol small c, and the second one is the molar heat capacity. మోలార్ ఉష్ణధారణ సామర్థ్యము అంటాం, దీని ఏమంటాం గ్రామ్ ఉష్ణధారణ సామర్థ్యం అంటాం. చూసుకోండి, ఇప్పుడు ఎప్పటి నేను మర్చిపోయినా, నేను చూసినప్పుడు నాకు ఆ వర్డ్ దొరకలేదు. క్యాపిటల్ సి ఇప్పుడు చెప్పినాం కదా, మర్చిపోయింది. రెండింటిలో హీట్ కెపాసిటీ ఉంది, ఒకటి స్పెసిఫిక్ అన్నాము, ఇంకొకటి మోలార్. స్పెసిఫిక్ అంటే ఇక్కడ సిస్టమ్ యూజ్ చేశాం కదా, ఇక్కడ యూజ్ చేసే సిస్టమ్ ఏంటి అంటే 1 gram ఆఫ్ సబ్స్టెన్స్. 1 గ్రామ్ పదార్థము అంటే ఆ వ్యవస్థ ఏంటి, ఆ వ్యవస్థను ఏం యూజ్ చేస్తున్నాం, 1 గ్రామ్ పదార్థం తీసుకుంటాం. ఇక్కడ మోలార్ అంటే ఏం చేస్తాము అంటే 1 mole ఆఫ్ సబ్స్టెన్సెస్. ఇప్పుడు మీరు డిఫైన్ చేయొచ్చు, ఈ సిస్టమ్ తీసేసి you replace that by 1 gram of substance, you can define what is specific heat capacity. Remove the system and keep this 1 mole of substance over there, you can define what is molar heat. Indaka heat capacity ante emantunnamo, amount of heat required to increase the temperature of the system by 1 degree centigrade. ఈ సిస్టమ్ ప్లేస్ లో ఏం పెట్టమంటున్నా, ఇప్పుడు డిఫైన్ చేయండి. అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ రిక్వైర్డ్ టు ఇంక్రీజ్ ద టెంపరేచర్ ఆఫ్ 1 gram of substance by 1 degree centigrade is called as specific heat capacity. తెలుగులో అయితే ఏమంటాము అంటే 1 గ్రామ్ పదార్థం యొక్క ఉష్ణోగ్రత, అంటే ఇందాక మనం వ్యవస్థ అన్నాం కదా, వ్యవస్థ యొక్క ఉష్ణోగ్రత అన్నా, వ్యవస్థ తీసేసి అక్కడ 1 gram of substance పెట్టారు. 1 గ్రామ్ పదార్థం యొక్క ఉష్ణోగ్రతని 1 degree centigrade పెంచడానికి ఎంతైతే ఉష్ణరాశి అవసరం అవుతుందో దాన్ని మనం ఏమంటాము అంటే స్పెసిఫిక్ హీట్ కెపాసిటీ. మరి మోలార్ హీట్ కెపాసిటీ అంటే సేమ్, ఆ సిస్టమ్ ప్లేస్ లోనే మళ్ళీ అది రీప్లేస్ చేసి అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ రిక్వైర్డ్ టు ఇంక్రీజ్ ది టెంపరేచర్ ఆఫ్ 1 mole ఆఫ్ సబ్స్టెన్స్. 1 mole ఆఫ్ సబ్స్టెన్స్ అంటే కాదు కదా, 1 mole ఆఫ్ గ్యాస్.
1 mole of gas by 1 degree centigrade is called as molar heat capacity. అంటే ఒక మోల్ వాయువు యొక్క ఉష్ణోగ్రతని 1 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ పెంచడానికి కావాల్సిన ఉష్ణ రాశిని మనం ఏమంటాము అంటే మోలార్ ఉష్ణధారణ సామర్థ్యము అంటే. సో జనరల్ గా మనం థర్మోడైనమిక్స్ లో అన్ని సిస్టమ్స్ మనము గ్యాషియస్ స్టేట్ లో తీసుకుంటాం. దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. In thermodynamics, all the systems will be used up to second law. All systems will be used only in terms of gaseous state. Only in terms of gaseous state. కాబట్టి మనము molar heat capacity ని యూజ్ చేస్తాం, specific heat capacity ని యూజ్ చేయం. But there is a relationship between specific and molar heat capacity. ఏంటి అంటే specific heat capacity, ఇది ఒకవేళ ప్రాబ్లం అడిగితే అడగచ్చు. Specific heat capacity SPHCAPC అంటే specific heat capacity. Capacity is equals to molar heat capacity into molecule. అంటే ప్రాబ్లం లో మీకు రెండు ఇచ్చి ఇంకోటి క్యాలిక్యులేట్ చేయమని మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఇచ్చి మీకు స్పెసిఫిక్ హీట్ ఇచ్చింది అనుకోండి, మోలార్ హీట్ కెపాసిటీ క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. మోలార్ హీట్ కెపాసిటీ మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఇచ్చింది అనుకోండి, యూ కెన్ క్యాలిక్యులేట్ స్పెసిఫిక్ హీట్ కెపాసిటీ. So there is a relationship between specific heat capacity and molar heat capacity. Okay na? ఒక 2 minutes నేను కూర్చుంటే బిడ్డ, మీన్ వెల్ యూ రివైజ్ ద థింగ్స్. మనం ప్రాబ్లమ్స్ చేద్దాము. ప్రాబ్లమ్స్ చేసే ముందు ఇది కంప్లీట్ చేద్దాం. ఓకే, నో ప్రాబ్లమ్స్. ముందు ఇది కంప్లీట్ చేద్దాం. కంప్లీట్ చేసినాక ఐ టేక్ సమ్ టైం. చాలా సరిపోతుందా ఇంకా చెప్పాలా? చెప్పమని చెప్తాం, స్టాప్ చేస్తాం, మీ ఇష్టం. It's up to you. Shall I continue or shall I stop at this stage? Somebody is saying Deepthi, why ma you are not interested in listening? Cheppandi. Okay, no problem. కొంచెం ఓపిక తెచ్చుకొని వినండి బిడ్డ, అంతే ఏం లేదు. Right. Now we are discussing about molar heat capacity. Molar ఉష్ణధారణ సామర్థ్యం రెండు రకాలు. Molar heat capacities are of two types. One is molar heat capacity. Molar heat capacity at constant pressure. At constant pressure. Represented by symbol capital CP. CP చదువుతాం, CV చదువుతాం కదా. ఇప్పుడు సిపికి ఒక్క నిమిషం నేను కూర్చుంటాను బిడ్డ. 1 minute I'll sit. ఒకసారి చూసుకున్నారా మీరు అంతవరకు అన్ని కూడా? చెప్తాను, ప్రాబ్లమ్స్ చెప్పాలి పిల్లలకి. ఆపమని అంటున్నారు పిల్లలు. ఫిజికల్ అంతే కదా, పిల్లలు ఎక్కువసేపు వెళ్ళలేదు. సో మనకి ఇందాక తెలుసు కదా, ఫ్రమ్ హీట్ కెపాసిటీ. ఫ్రమ్ హీట్ కెపాసిటీ ఇందాక ఏమనుకున్నాం, సికి ఈక్వేషన్ ఏంటి? Q by delta T అనుకున్నాం కదా, Q by delta T. మనం ఎక్కడ తీసుకుంటున్నాం కండిషన్? అట్ కాన్స్టాంట్ ప్రెషర్. కాబట్టి అట్ కాన్స్టాంట్ ప్రెషర్ సి ఏమని రాయొచ్చు? సిపి అని రాయొచ్చు. Q ఏమవుతుంది? ఈ రెండు ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. therefore CP is equal to QP by delta T. మరి what is QP? What is QP? Anybody? ఇందాక డిస్కస్ చేసాము కదా QP అంటే QV అంటే. గుర్తుపెట్టుకోవాలని చెప్పలేదా? What is QP? Right, very good. Since QP is delta H, delta H ka substitution. Therefore, what is CP? CP is equal to delta H by delta T.
delta H by delta T. Delta H by delta T. This is for 1 mole. This is for 1 mole. If n moles are there, if n moles, sorry, not if, you can write for n moles. For n moles, you can write this equation as Cp is equal to delta H by n into delta T. 1 ఉంది కాబట్టి ఆ 1 ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసి delta H by delta T అవుతుంది. n moles కి ఏమవుతుంది అంటే Cp is equal to delta H by n into delta T. Okay, na? So this is the equation for the Cp. This is for the delta and the large change. So if you want to convert this equation for the small changes, so Cp is equal to enter dH by n into delta unte you replace that value by d. Cp is equal to enter dH by n into d. This is the equation for the C. Now we can get the same equation for the C. Second one is molar heat capacity at constant volume. This is C. So your constant pressure button remember constant volume and right. Appudu emaithundi C ni man CV rayachu QP ni QV rayachu. So appudu emaithundi equation CV మీరు రాసుకోండి మళ్ళీ నేను టైం ఇస్తాను మీకు CV is equal to QV by delta P అవుతుంది ఈ Q ప్లేస్ లో QV రాస్తాం బట్ వాట్ ఈస్ QV ఇందాక చెప్పాను కదా QV అంటే డెల్టా ఈ QV ప్లేస్ లో ఈ డెల్టా U రాయాలి అప్పుడు ఏమవుతుంది this is for 1 mole for n moles CV is equal to delta U by n delta T. Everybody, you write this equation. So CV is equal to delta U by delta T, and again n moles ke CV is equal to delta U by n delta T. CV is equal to du by n dt. Okay, na? You write this one. Ramesh sir. Ramesh sir. Ramesh sir. Stop just. Close it and let the exam. Okay. So I'm stopping at this stage. Now tomorrow we'll discuss the problems. Okay, na? I have some work. Huh? Thank you, ma, for giving me for listening my 1.5 hour class almost. Antena? Thank you. Any doubts, ma? Unmute cheyandi, Dr. Sir. Adapt తీసుకోండి. Definitely tomorrow I'll take the class. If possible, I'll complete the syllabus. Wait a minute, ma. Any doubts? You can unmute yourself, ma, and you can speak. Unmute చేసుకోండి. Welcome. Doubt unte అడగండి అమ్మా. Anybody is having doubts? Internet. No, ma'am. No, Okay. ma'am. No, ma'am. No, ma'am. Okay, అర్థమైందా బిడ్డ? Yes, ma'am. అర్థమవుతుంది ma'am. అర్థమవుతుంది. అర్థమవుతుంది. ఇంకో క్లాస్ వినే ఓపిక ఉందా? Yes, sir. ఉంది sir. ఎగ్జామ్ ఉంది 8:30 మళ్ళీ. Yes, sir. వింటాం sir. వింటంటే బ్రేక్ ఇచ్చేసి ఇప్పుడు వాట్స్ ద టైం? Sir, Ramesh sir, I'm leaving. ఓకే వాట్స్ ద టైం నౌ? 7 కి రిజైన్ కండి. ఓకే సార్. 7 to 8, 8:30 మళ్ళీ ఎగ్జామ్ రాయాలి. ఓకే సార్. Okay, sir. రైట్ దెన్ జాయిన్ ఇట్ 7. క్లాస్ టైమింగ్ చెప్పరు ఒకసారి. చెప్పండి. 7 to 8:30. లేదు 8 కి క్లోజ్ చేద్దాం ఎందుకంటే మళ్ళీ 8:30 కి మీకు ఎగ్జామ్ ఉంది. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ. షార్ప్ 8:30 కి ఓపెన్ అవుతుంది.
సో ఓకే సార్. ఓకే అంటే విల్ అరేంజ్ ద క్లాస్ ఇది ఒకటి, లేదు అంటే మీరు ఓపిక ఉంది జాయిన్ అవుతారు కదా. అవుతాం లేదు సార్. సిలబస్ కంప్లీట్ sir. చేసుకుంటే బెటర్ మంది. చెప్పండి సార్. రైట్ దెన్ జాయిన్ at 7 o'clock. ఓకే ఓకే సార్. రైట్.